அதுக்கப்புறம் கணேஷ் ஓகே 3 2 1. ஸோ அனைத்து மக்கள் பாண்டிச்சேரி மக்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் அண்ட் தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களும் கூட. ஸோ இங்கே நம்ம எதுக்காக இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஓசுடு பிரீமியர் லீக் ஆஃப்டர் 31 மேட்சஸ் அண்ட் 7 hard days, 2 teams with 1 dream. I do have the captain of Falcons, THONDAMANATHAM Falcons, and I do have the captain of PILLAIYARKUPPAM SKYLARK along with me, and I do have Mr. Bharati, who is being an organizer of Osudu Premier League for season number 2025, season number 1, and video match official for the toss. Who's going to take up the call? Yeah. So PILLAIYARKUPPAM wicket irukanga and straight away tail vandirukanga. So toss has been won by THONDAMANATHAM Falcons. அப்படி டக்கு நாங்கள் விட்டுற மாட்டோம். பிரதர் ஃபர்ஸ்ட் வாழ்த்துக்கள், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். ஏன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 31 மேட்ச் 7 நாள் அண்ட் 2 teams with 1 dream. டாஸ் ஜெயிச்சிருக்கீங்க, என்ன பண்ண போறீங்க? என்ன ரீசன் பிரதர்? என்கிட்ட பேட்டிங் பவுலிங் நல்லா இருக்கு, பேட்டிங் அது எல்லாமே நல்லா இருக்கு. 110 டார்கெட் கொடுத்தா நம்ம நல்லா இருக்கு. ஓகே பிரதர், எனி சேஞ்சஸ்? ஓகே பிரதர், வாழ்த்துக்கள், ஆல் தி பெஸ்ட். அண்ட் பிரதர் டாஸ் ஜெயிச்சிருந்தா என்ன பண்ணியிருப்பீங்க? எனி ரீசன்ஸ், ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் எடுத்து ஈஸியாக இருக்கும், செகண்ட் பவுலிங் ஃபுல் ப்ரெஷர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பவுல் பண்ண போறீங்க அண்ட் சேஸ் பண்ண போறீங்க. ஒரு ஃபைனல்ஸ் மேட்ச், எலிமினேட்டர் வந்து சூப்பராக ஆடிட்டு உள்ள வந்து டாமினேட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க. எனி சேஞ்சஸ் எலிமினேட்டர் சைட்லேருந்து? எதுவும் இல்லை. ஓகே, ஆனால் இப்போ பவுலிங்கும் உங்களுக்கு பெருசாக ஹெசிடேஷனும் இல்லைல்ல? எனிவேஸ் வாழ்த்துக்கள், ஆல் தி பெஸ்ட், தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ இதோட டாஸ் இங்கே வந்து முடிவுக்கு வருது அண்ட் THONDAMANATHAM Falcons have won the toss and they elect to bat first. All the best. 3:30 first ball. 320க்கு நின்னுங்க, லைன் அப் பண்ணு. 320க்கு லைன் அப் பண்ணு. Good afternoon, all the viewers. So that's the news in the center. THONDAMANATHAM Falcons have won the toss. ஸோ வணக்கம் கலே, இங்கே வந்து நம்மளோட ஸ்விம்ஸ் கிரவுண்டில் இருக்கிறோம். செம்ம கிரவுண்டுங்க, பொட்டி கிரவுண்டுன்னு சொல்ல முடியாது. விக்கெட் பொறுத்தவரைக்கும் 10 விக்கெட்டுங்க. ஓப்பனாக தமிழ் இதுவாகவே சொல்கிறேன், செம்ம விக்கெட் டு பேட் ஆன். ஆனால் இங்கே வந்து ஸ்பின்ஸ் ஹூ கேன் ரொட்டேட், அதாவது ஒரு ஃபிங்கர் ஸ்பின்னர்ஸ் ஹூ கேன் ஜஸ்ட் ரோல் தேர் ஆர்ம்ஸ் கேன் டூ அ ஜாப். இங்கே ஹெவியாக பண்ணலாம். நான் இருக்கிற எண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் சைடு கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 meters இருக்கும். அங்கே அப்படியே ஸ்ட்ரீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70 meters இருக்கும். ஸோ விக்கெட் சைடு கொஞ்சம் பெருசு, மேபி ஒரு 75 வரலாம். அண்ட் கவர்ஸ் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சிமிலர்லி ஒரு 75 வரலாம். அந்த அதர் எண்ட்லையுமே அதே தான். ஆனால் பின்னாடி சைடு வந்து யாருமே இங்கே வந்து கண்டிப்பாக கை மாதிரியோ இல்லை இது மாதிரியோ ஸ்கை மாதிரியோ இல்லைன்னா டிஸ்போ இல்லைன்னா ஏரியோ ஆட முடியாது. பட் அப்படி ஆடுறாங்க அப்படின்னா டார்கெட் பண்ணலாங்க பின்னாடி பக்கம். அந்த எண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னாலும் சரி, எண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னாலும் சரி, கரெக்டாக அடிக்கணும்னா சைட் ஸ்க்ரீனை பார்த்து அதுக்கு ஃபைனல் மேட்ச்னா கொஞ்சம் ஸ்கைலார்க்குமே பார்த்தீங்கன்னா செம்ம பேட்டிங் வச்சிருக்காங்க. டாமினேட் பண்ணி எலிமினேட்டரில் கிட்டத்தட்ட பவுலர்ஸ் ஒன்றுமே பண்ண முடியாத அளவு, சேதரா பெட் பவுலர்ஸ் ஒன்றுமே பண்ண முடியாத அளவு டாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஆஸ் ஐ செட் பிஃபோர், 2 teams 1 dream. யார் அந்த பெரிய கப்பை, ஓசு பிரீமியர் லீக் 2025 கப்பை தூக்குறாங்கன்றதை பார்க்கறதுக்கு உங்களோடையும் சேர்த்து நானும் ஆவலாக இருக்கிறேன். இதோட பிச் ரிப்போர்ட் முடிவுக்கு வருது. இன்னைக்கு மேட்ச் ஃபைனல். Hi Arshit. Yes, Dinesh, good afternoon. We're here for the grand finale. A lot will be expected in this game. I'm sure that you're excited too. Yes, Arshit, எல்லார் மாதிரி நானும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேன். ஸோ சாதாரணமா இந்த பிளேஸ்க்கு வரல இந்த ஃபைனல் மேட்ச்க்கு. ஸோ எவ்ரி டீம் ஹேஸ் பிளேட் 10 matches. ஸோ அந்த மாதிரி 10 matches விளையாண்டு இந்த 6 teamsல இருந்து ஒரு பெஸ்ட் 2 teams இன்னைக்கு செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னைக்கு மேட்ச் பிட்வீன் யாருக்கு யாருக்கான மேட்ச் Arshit? THONDAMANATHAM Falcons taking on PILLAIYARKUPPAM SAI, KIRAN, SKYLARK. Earlier we have seen from the toss, THONDAMANATHAM Falcons won the toss and they've decided to bat first. PILLAIYARKUPPAM coming in the back end of playing such
a tremendous game against SAI Eagles, winning the second semi-final quite comprehensively. So their confidence will be sky high going to the grand finale. The Falcons already secured a spot earlier with their dominant performance. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ பிள்ளையார் குப்பம் இன்னைக்கு மார்னிங் நம்ம மேட்ச் அதை பத்தி தான் அர்ஷத் பேசிட்டு இருக்காரு. சூப்பரான ஒரு பவுலிங் எஃபர்ட் பண்ணி ஈஸி ஸ்கோரை வந்து ஈஸியா சேஸ் பண்ணாங்க. ஸோ கோச்செலியன் எஸ் இன்னைக்கு மேட்ச்ல இன்னைக்கு பெருசா கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியல, பட் இவர் தான் பெஸ்ட் பேட்டர். ஸோ செமிஃபைனல்ல கொஞ்சம் அவருக்கு இன்னைக்கு டே அவருக்கு ஸ்போர்ட்டிவா அமையல, பட் ஹி இஸ் த பெஸ்ட் பேட்டர் ஆஃப் டோர்னமெண்ட். ஸோ கிரேட், ஹி டிட் அ கிரேட் ஜாப். ஸோ அக்ஷத், உங்களோட அப்சர்வேஷன் அபவுட் கோச்செலியன் அவரை பத்தி உங்களோட அப்சர்வேஷன் சொல்லுங்க. Yes, Dinesh. Yes, a tremendous player right throughout the tournament. Unfortunately, he couldn't make a massive impact in the semi-final courtesy of brilliant bowling performance from PILLAIYARKUPPAM. But again, leading the chart and leading them with over 300 runs. And now we are back to the best bowler. He will feature today 10 matches, 16 wickets. Murugan Aravind has been such a threat to the opposition with the new ball. And such a great bowler he is. எஸ் அர்ஷத், அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கோச்செலியன் பத்தி இன்னொரு விஷயம், ஹி ஹேவிங் லைக் 190 ஸ்ட்ரைக் ரேட் வச்சிருக்காரு. ஸோ 10 overs மேட்ச்ல டெஃபினட்டா ஹி இஸ் த கிரேட் கை. ஸோ 23 சிக்ஸ் அடிச்சிருக்கிறாரு, 30 4, 315 ரன் அப்படிங்கிறது ஒரு பேட்டிங் ஸ்லைட்ல கண்டிப்பா ஒரு இன்டர்நேஷனல் கைண்ட் ஆஃப் பேட்டிங் தான் சொல்லணும். ஸோ கமிங் டு பவுலிங் சைட், Obviously, yes, Dinesh. It's been really good. Strike rate close to 200. And we're seeing on screen yet another wonderful player. A brilliant all-rounder. He has been in the top run getters list. Also, when it comes to fielding, he has been part of 11 dismissals and 10 catches and 5 run-outs. Kudant of THONDAMANATHAM Falcons. How good a tournament he is having, Dinesh. Not just with the bat, but also in எக்ஸாக்ட்லி. ஜென்ரலி நம்ம இன்டர்நேஷனல் மேட்சஸ்ல கூட பேட்டிங் அண்ட் பவுலிங்ல தான் நம்ம வந்து நிறைய ஸ்லைட்ஸ் பார்ப்போம். அவங்களோட பேட்டிங் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சு, டீமுக்கு எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணுச்சு, பவுலிங் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னு தான் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இங்க நம்ம ஃபீல்டிங்க்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ அதனாலதான் இன்னைக்கு இந்த ஃபீல்டிங்கோட பர்சனோட சார்ட் நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. ஸோ ரீசெண்டா ஐபிஎல் மேட்சஸ்ல வந்துட்டு டீம்ஸ் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு வராங்க இந்த மாதிரியான ஃபீல்டிங் எஃபர்ட்ஸ்க்கும். ஸோ ஆஃப்டர் மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரியான அவார்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி தட்ஸ் நீட். ஏன்னா 10 to 20 ரன்ஸ், அதுவும் இந்த மாதிரி குயிக் ஃபார்ம் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க. செம்ம எவ்ரிடே. எதுக்கான அவ்வளோ பெரிய போராட்டம்னா, 2 டீம்ஸ் இங்க இருக்குங்க. நம்மளோட சாம்பியன்ஸ் கப், அது மட்டும் இல்லை, மேன் ஆஃப் த மேட்ச், மேன் ஆஃப் த சீரிஸ் அவார்டு இருக்குது, ரன்னர்ஸ் அண்ட் தேர்ட் பிளேஸ்க்கான அவார்டு இருக்குது, வீடியோ பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் அவார்டு, வீடியோ பெஸ்ட் பவுலர் ஆஃப் த சீரிஸ் அவார்டு, பெஸ்ட் பவுலர் அப்படிங்கிறது, பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக நம்ம கணிச்சிடலாம். நான் பெஸ்ட் பவுலர் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் கணிக்க. ஏன்னா எல்லா மேட்சுமே லிட்டலாக ஆவரேஜ் ஸ்கோர் 100 இருந்திருக்கு நம்மளோட இந்த ஒசூடு பிரீமியர் லீக் 2020 சீசன். அண்ட் இந்த கப்பை தூக்க போகிறது யாருங்க? லெட்ஸ் சி. அண்ட் இன்னைக்கான இந்த ஃபைனல்ஸ்க்கான ஹேஷ்டாக் இதுதாங்க, ட்ரீம் டூ வித் ஒன் ட்ரீம். ஃபீல்டிங் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். சேம் டைம் முருகன் அரவிந்த் அவரோட 16 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலி லாஸ்ட் 10 இன்னிங்ஸ்ல. ஸோ டெஃபினட்டா இன்னைக்கு அது ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டிவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தொண்டமானதம் ஃபால்கன்ஸ் டீமுக்கு. ஸோ டெஃபினட்டா முருகன் அரவிந்தோட கான்ட்ரிபியூஷன் இன்னைக்கு ஃபைனல்ல அவருக்கு ரொம்பவே டீமுக்கு எஃபெக்டிவா இருக்கும். எக்கனாமிக் ஆஃப் 8.97. ஸோ இட்ஸ் கிரேட். அண்ட் ஃபீல்டிங் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். ஸோ டு யூ ஹேவ் எனி வேர்ட்ஸ் அர்ஷத்? Yeah, very good point that you mentioned, Dinesh. Because in the recent years, we have seen medals and honors coming for the fielding active as well. So I think that has also created a global impact. Yes, there were some good fielders,
But today, everyone is trying to be a three-dimensional player. So if you are a good fielder, there are high chances of being a part of the side. It doesn't matter. On any given day, you may not be able to perform with the bat or ball, but fielding, if you are giving 100% and you're showing that intent, that actually reflects. That's exactly what we were talking about. And as you've seen earlier, the prestigious trophy being displayed for this wonderful Osudu Premier Championship. So that's what these two sides are fighting for. Slightly warming up and getting ready to be in Exactly. action in just a few minutes. எக்ஸாக்ட்லி. சொந்த மாரதம் அவங்களோட டீம் மெம்பர்ஸ் நிறைய பேரை நம்மளால டாப் லிஸ்ட்ல பார்க்க முடியுது. லைக் கோதண்டம், ஆஸ் யூ செட், அவர் வந்து ஒரு மல்டி மல்டி வெர்சடைல் பிளேயர். ஸோ ஃபீல்டிங்ல மட்டும் கிடையாது, பேட்டிங்ல இந்த டோர்னமெண்ட்ல 5th பிளேஸ்ல இருக்கிறாரு. இஸ் லைக் லாஸ்ட் 10 இன்னிங்ஸ்ல வந்து 204 ரன்ஸ் எடுத்து கொடுத்துட்டாரு அவங்க டீமுக்கு, தொண்டமாரதம் டீமுக்கு. ஸ்ட்ரைக் ரேட்ல இருந்து 167. ஸோ டெஃபினட்டா இன்னைக்கு ஒரு இம்பாக்டா இருக்கும் அவங்களோட டீம்ல. நீங்க bowling பண்ண போறீங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் பண்ண போறீங்க. ஓகே, எவ்வளோ டார்கெட் செட் பண்ணலாம்னு வினிங் 110 ஹிட் தான் உங்க bowling ஏற்ற மாதிரி ஸ்ட்ராங் இருக்காங்களா? ஏன்னா பிள்ளையார்குப்பம் டாப் ஆர்டர் வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ரன்ஸ் டாப் ஆர்டர் தான் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு எதிர்க்க எதுனா நீங்க ஐடியாஸ் வச்சிருக்கீங்களா? ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இல்லை, எங்ககிட்ட bowling நல்லா இருக்கு, அதுமாதிரி பேட்டிங் நல்லா இருக்கு. ஓகே, அவங்க பேட்ஸ்மேன் எந்த பேட்ஸ்மேன் டார்கெட் மாதிரி எதனா பிளான்ஸ் இருக்கா? ஸ்பெசிஃபிக்கா இல்லை ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. ஸ்பெசிஃபிக் வந்து ஓப்பனர் ஒரு 3 பேட்ஸ்மேன் மட்டும் நாங்கள் நல்ல மெயின் டார்கெட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அவங்கள போட்டியில் நாங்கள் வின் பண்ணுவோம். வாய்ப்புலாம் நாங்கள் கண்டிப்பாக வின் பண்ணுவோம். ஸ்பின்னர்ஸ் எவ்வளோ ஓகே தயாராக? ஆல் பவுலர்ஸ் நல்லாதான் ஜாப், அவங்களுக்கு கொடுக்குற ஜாப் நல்லா ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஓகே, 110 உங்களோட டார்கெட் 120 அதுக்குள்ளே எடுத்தீங்க வின் பண்ணிடலான்ற ஐடியா இருக்கு. ஓகே, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். தொண்டமாரதம் ஃபால்கன்ஸ் அவங்களோட கேப்டனோட ஸ்பீச் நம்ம பார்த்தோம். எஸ், he won the toss and he took back first. So 120 அப்படின்னு போர்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸோ டெஃபினட்டா ஹெல்ப் பண்ணும் பேட்டிங் டீமுக்கு. எஸ், do you have any points, Ashit? Yes, Dinesh, one important thing that he mentioned during the interview was try and get the opposition wickets early once they come into bowl in the second innings, because bulk of their runs were scored by their top order batters. What we have seen the last semi-final as well, PILLAIYARKUPPAM openers and top orders doing all the destruction. So today could be a similar instance, but batting first on the Marathon Falcons. So as you said, the 120, 125 will be a target they will be hoping to put on board, and I believe it's going to be a really good one, given the fact it's also a grand finale. So even if you are 10 or 15 runs short from the past score, that tension, the nervousness, a bit of a hesitation running through the player's mind, everything can make an impact. So anything over 100 or 110, I believe, is going to be a good total. What's your take on that, Dinesh? எஸ், டெஃபினெட்லி. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு மார்னிங் மேட்ச்ல நம்ம பார்த்தோம், கேப்டன் சங்கரதாஸ் அவரோட பேட்டிங் பார்த்தோம் நம்ம. ஆல்சோ செல்வம். ஸோ இவங்க 2 பேரும் தான் ஜென்ரலி ஓப்பனிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ தே ஆர் டிஸ்ட்ரக்டிவ் பேட்டிங் ஸ்கில்ஸ். ஸோ டெஃபினட்டா ஒரு பெரிய ஸ்கோர் அவங்களால சேஸ் பண்ண முடியும். டெஃபினட்டா பிஃபோர் கோயிங் டு லைக் பவுலிங்ல ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி போர்ட்ல கண்டிப்பா ஒரு 120 to 130. எனக்கு என்ன கேட்டா இந்த ஆப்போசிட் Of course, yes. பிள்ளையார்குப்பம் டீம் நீங்கள் போன போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ டார்கெட்டுக்குள்ளே அவங்கள டிஃபர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். பிலோ 80 அதில் சுருக்க பார்க்கணும். என்கிட்ட பவுலிங் இருக்குது, அதுக்கேற்ற மாதிரி பேட்டிங் இருக்குது. மேக்ஸிமம் ஒரு 100 சுருக்கினாலும் நாங்கள் சேஸ் பண்ணுறோம். உங்கள் டீம் பவுலிங் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அந்த அதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி எடுத்துருக்கோம், அதுக்கான ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த அவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் அந்த ஸ்பின்னர் மிஸ்டேக் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க, அதுக்காக பண்ணியிருக்கோம். உங்கள் டீம் பேட்ஸ்மேன் ஸ்பின்னர்ஸ் யார் நல்லா அட்டாக் பண்ணலான்னு அப்ரோச் இருக்குங்களா, இல்லை அவங்கள மட்டும் பார்த்து அவங்கள பண்ணாங்க? அதான் ஸ்ட்ராட்டஜி. அவங்க எப்படியா இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஸ்பின்லேயே அவங்க ஸ்பின் விடுறாங்க. அதுக்கான ப்ராக்டிஸ் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். அதை எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணணும், அவங்களை எப்படி அட்டாக் பண்ணணுன்ற
எல்லா ஏரியாவும் நாங்கள் ட்ரைன் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் சிங்கில் அதே சேம் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் சொன்னால் இல்லை மாற்றுறீங்களா? ஏன்னா same தான். லாஸ்ட் லீக் மேட்ச்சில் வந்து ஸ்பின்னர்ஸில் கொஞ்சம் டாப் ஆர்டர் இருக்கும் சைடு. மாற்றலை, இப்போ அதே சேம் தான். இப்போ நான் வந்து பிளேயிங் 11 இல்லை, கொஞ்சம் இன்ஜுரி அளவில் அதுக்கு ஒரு கார்டுன்ற பேட்ஸ்மேன் உள்ள இருக்கிறாங்க. அவங்க ஸ்பின் நல்லா ஆகும். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். நோ ஃபைனல்ஸ். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ். Yeah, we heard it from the man himself. He's looking pretty confident going into the grand finale, and he's expecting the opposition to be restricted for such a decent total. Having a quick look at the batting lineup of THONDAMANATHAM Falcons. For them, it has been Kudant, a leading run scorer with over 150 runs. Over 200 runs, yes. 254 to be precise. And in the charts. Yes, is it true? Kundan, அவரோட பேட்டிங் அண்ட் ஃபீல்டிங் Of course, yes. And Dinesh, I think we forgot to mention one another key player, Rahul, has been really good. He has scored over 200. A very good strike rate and a healthy average. Has been good with the ball as well. There is one innings where he scored 42 not out of 26 deliveries, and another one where he scored 37 of just 19. So that has been really good. And if you look at the other test player, Kudan scoring 204, he has scored, he's in blistering form. The last game he scored 48 not out of 24. So he's coming in red hot form. High score of 51 from 22 tells how good of player he is. Actually, Yes, the thing is Sasha. that he's had a very good. Yes, Dinesh. I'm coming to you, Yeah. Dinesh. Actually, he had a very good tournament earlier because he started the tournament at 48 and then he played a knock of 51. But ever since then, he hasn't been able to score runs at the rate that he scored earlier. So, will that pressure be running through his mind? What do you think? டெஃபினெட்லி வை பிகாஸ் நம்மளால மேட்சஸ் பார்க்க முடியுது. ஸோ எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் லோ ஸ்கோரிங் மேட்சஸா தான் இருந்திருக்கு. ஸோ யாருக்கும் பேட்டிங்க்கு இங்க பெருசா சப்போர்ட்டிவா இல்ல. ஸோ ஏர்லி மேட்ச் பிகினிங்ல கொஞ்சம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் டோர்னமெண்டோட பிகினிங்ல கொஞ்சம் மழை பெஞ்சு பிச்சில் வந்துட்டு கொஞ்சம் நம்மளுக்கு பவுலிங்க்கு பேட்டிங்க்கு சப்போர்ட்டிவா இருந்தப்போ பால் வந்து ஸ்டாப் ஆகி வந்துச்சு. அப்போ கொஞ்சம் பெரிய ரன்ஸ் போச்சு, நிறைய இது இருந்தது. அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு வந்து நம்மளால பார்க்க முடியுது 80s 90 அவ்வளவுதான் ஸ்கோர்ஸ் வந்திருக்கு ஓவரால் டோர்னமெண்ட்ல. ஸோ டெஃபினட்டா இன்னைக்கும் அந்த ஒரு பேட்டிங் டீமுக்கு அதாவது பெரிய ஸ்கோர் நம்ம பிக்ஸ் பண்றது ஆப்போசிட் டீமுக்கு ஒரு பெரிய அதாவது ஒரு டிஃபென்ஸ் பண்றதுக்கான சேஸ் பண்றதுக்கான ஒரு பெரிய டஃப் சுச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்ணும். பிகாஸ் தட் மென்டல் ப்ரெஷர் தட் பிக் ஸ்கோர். ஸோ அதுவே வந்துட்டு ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸா தான் இருக்கும். ஸோ டெஃபினட்டா தே வாண்ட் டு லுக்கிங் ஃபார் இட். ஸோ அதுதான் நம்ம பவுலிங் டீம் இப்போ பிள்ளையார்குப்பமோட டீம் மெம்பர் பேசும்போது அதுதான் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. ஸோ அவரோட டார்கெட் ஸ்டில் 80 தான் இருக்கு. ஸோ 80 இருந்தா எங்களால வந்து ஈஸியா சேஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வாட் இஸ் யுவர் தாட்? இன்னைக்கு என்ன ஸ்கோர் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு? ஸோ தே ஹாவ் டெஃபினெட்லி பேட்டிங் டீம் ஹாவ் சம் பிக் நம்பர்ஸ். வாட் யுவர் in your mind, what is the number in your mind? It's a very tough prediction, Dinesh, given the fact that PILLAIYARKUPPAM won beautifully in the last game. So they restricted such a quality side like Hyderabad Eagles for 74 runs. So their confidence will be sky high coming to the grand finale. THONDAMANATHAM Falcons. Let's see. They are able to score 25 or 26 in the first 3 overs without losing a wicket. I think they'll be able to make a score close to 100 or maybe even more than that. ஓகே, சூப்பர். ஸோ இப்போ நம்மளோட நேஷனல் ஆந்தம் கேட்கலாம். ஸோ அம்பையர்ஸ் பார்த்தோம் பாலோட வாக் இன் பண்ணதை.
ஸோ டெஃபினட்டா இன்னைக்கு ஒரு ஃபைனல் மேட்ச். இட்ஸ் டெஃபினெட்லி இட் வில் பி a great job. டீம் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் இது வரைக்கும் இத்தனை இன்னிங்ஸை ஈவன் தோ நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ்க்கு பிட்வீன்ல நிறைய டீம் சேஞ்சஸ் நடந்துச்சு, நிறைய விஷயங்கள் நடந்தாலும் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஃபைனல் வரைக்கும் கொண்டு வந்து पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. ஸோ டீமுக்கு அகைன் ஒன் மோர் பெஸ்ட் விஷஸ். ஸோ டீம் மேனேஜ்மெண்ட் பெஸ்ட் விஷஸ் ஷேர் பண்றாங்க. எஸ் ஹர்ஷத். ஸோ டீம் மேனேஜ்மெண்ட் சூப்பரா கொண்டு வந்திருக்காங்க. டெஃபினட்டா இன்னைக்கு ஃபைனல்ஸ் ரெண்டு டீமும் இங்க வந்திருக்கிறதுக்கு டிசர்விங் டீம் தான் ரெண்டு பேருமே. ஸோ நம்மளோட அம்பையர்ஸ் வாக் இன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ரெண்டு டீமுக்கும் இன்னைக்கு ஃபைனல். தொண்டமாரதம் ஃபால்கன்ஸ் விசஸ் பிள்ளையார்குப்பம். ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குமான மேட்ச் தான் இன்னைக்கு நடக்க போகுது, ஃபைனல் மேட்ச். ஸோ இன்னிங்ஸ்ல நிறைய டீம் கூட வின் மேட்ச் விளையாண்டு இன்னைக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபைனல் வந்திருக்காங்க. ஸோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது. டேபிள் டாப்ல 8 விக்கெட்ஸோட தொண்டமாரதம் ஃபால்கன்ஸ். ஸோ அவங்க டேபிள்ல வந்துட்டு ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னே சொல்லணும். பட் சேம் டைம் பிள்ளையார்குப்பம் அவங்களும் சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அவங்களும் 7 வின்னிங்ஸ் வின் பண்ணிருக்காங்க. அது இல்லாம செமிஃபைனல் இன்னைக்கு மார்னிங் மேட்ச் ஒன்று பார்த்தோம். ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் தான் இன்னைக்கு டஃப் ஃபைட் இருக்க போகுது டெஃபினட்டா. ஸோ டேபிள் டாப்ல செகண்ட் பிளேஸ்ல இருந்த ஈகிள்ஸ், சதாபேட் ஈகிள்ஸ், அவங்கள வின் பண்ணி டைரக்டா ஃபைனலுக்குள்ள வந்திருக்காங்க. சாதாரண விஷயம் இல்ல தொண்டமாரதம் ஃபால்கன்ஸ்க்கு. டெஃபினட்டா இது ஹெல்ப் பண்ணும் தான் சொல்லணும். Of course, yes, Dinesh, no doubt about that. They needed to win the last game and finale, and they won quite comprehensively. So that kind of an attitude and approach was visible from their captain as well as all of their players. They showed a lot of intent. So they will be expecting to put on a show. And I believe they will be the side having less pressure because a lot will be expected on Thondamanathaam Falcons because them being the favorites, winning 8 games, 16 points. But PILLAIYARKUPPam will have a confidence of winning a game earlier on today. That too, such a great win. So these two teams will be expecting to get some initial impact right from ball number 1, I believe, Dinesh, because Powerplay plays an important role with only 2 pillars outside the circle. These 2 batters of PILLAIYARKUPPam, in fact for Thondamanathaam Falcons, will be expecting to score runs in plenty. So how much do you think, Dinesh, they will be able to make inside the power play? ஐ கெஸ் ஸோ நல்ல கான்பிடென்டா இருக்காங்க தொண்டமாரதம் டீமை பொறுத்த வரைக்கும்.
ஸோ அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் பேட்டிங் செகண்டரி நம்மளால பார்க்க முடியுது. டேபிள் டாப்லலாம் அவங்களால ஈஸியா வந்திருக்காங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி என்னோட கெஸ் விக்கெட்ஸ் எதுவும் இல்லாம ஒரு 40 to 50. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுல இது இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டா இன்னைக்கு ஃபைனல் மேட்ச் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ட்ரீட்டா அமையும். ஸோ இங்க ஸ்லிம்ஸ் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம் நிறைய மேட்சஸ், நிறைய 6 4s விக்கெட்ஸ் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்களை நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சது. ஸோ டெஃபினட்டா இன்னைக்கும் ஒரு பெரிய கிரிக்கெட் ஃபீஸ்ட் நம்மளுக்கு வெயிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய சிக்ஸஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும். ஸோ விக்கெட்ஸ் எனக்கு அந்த அளவுக்கு பிடிக்காது. ஸோ சிக்ஸஸ் அதிகமா எதிர்பார்க்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3 overs I guess 40 to 45 என்னோட guess. So what is your guess? Okay, so that is a bit harsh because I am a bowler. From a bowler's perspective, I believe wickets will also play an important role. But yes, okay, so you're interested in seeing a lot of sixes and boundaries. At the same time, I am also interested in seeing the wickets flying away. So let's see which team will actually come on top of their game and dominate in the grand finale. Definitely. Why? Because as a viewer's point of view, இருந்து எனக்கு சிக்ஸஸ் தான் பிடிக்கும். So definitely we celebrate sixes only. So wickets வந்துட்டு we can see even international matchesலயுமே wickets ஓட celebrations only bowlers and fielders மட்டும்தான். Yes, definitely the favorite team விக்கெட் எடுக்கும் போது கண்டிப்பா வியூவர்ஸ் கிட்டயும் அந்த இது இருக்கும், அந்த ஜோஷ் இருக்கும். பட் we need high score, high chase, நிறைய சிக்ஸர்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. டெஃபினட்டா இன்னைக்கு மேட்ச் நமக்கு அது ஒரு 10 over மேட்ச்ல இந்த மாதிரி ஒரு டிராமா டெஃபினெட்லி வி நீட். ஸோ டெஃபினெட்லி வி கேன் சி நவ் டுடே. நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி நிறைய மேட்சஸ் விளையாண்டு இவங்க 2 பேருமே ரொம்ப ஃபைனா வந்திருக்கிறாங்க இந்த 2 டீமும். ஸோ 2 டீமுக்கும் பர்ஃபெக்ட் பவுலிங் டீம் இருக்கு, பவுலிங் அட்டாக் பண்றதுக்கு டீம் இருக்கு, பேட்டிங் விளையாடுறதுக்கு டீம் இருக்கு, ஃபீல்டிங்க்கும் டீம் இருக்கு. ஸோ எவ்ரி திங் இந்த இன் அண்ட் அரௌண்ட் எல்லா இதுலயுமே அவங்களால சப்போர்ட்டிவா இருந்திருக்காங்க இது வரைக்கும் இந்த லாஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல எல்லாத்துலயுமே. ஸோ டெஃபினட்டா இன்னைக்கும் அந்த ஒரு ஃபைன் கேமை நம்மளால பார்க்க முடியும்னு நான் நம்புறேன். No doubt, absolutely. Yes, it's a 10-over game, so you want to see a lot of entertainment and action. Yes, sixes and boundaries coming inside the power play and getting them every now and then. That's what makes the game even more entertaining. Such a valid point because, as you've said, for wickets, only a few of us celebrate. But you actually need to have a few boundaries coming in every over to make the match even more interesting. And that's the kind of tournament we had here in Pondicherry so far. The Osudu Premier League shown us plenty of emerging talents, plenty of youngsters, plenty of seasoned hitters going out and giving their best for with just one hope, with just one belief to be the champions. And it has come to the last 2 sides, THONDAMANATHAM Falcons and PILLAIYARKUPPAM SKYLARK. The best 2 sides getting into the grand finale. And as you said, we would love to see a lot of maximums and boundaries coming initially. And having a look at the wicket early on, Dinesh, I guess it's a very good batting wicket. It's just that PILLAIYARKUPPAM bowled decently well in the semi-final. They were able to restrict the opposition for 74. But the kind of batting we have seen from them, scoring 40 in the first 2 overs or 38 or 40 runs in the first 2 overs, that actually gives us an idea how good a batting wicket this can be. So that kind of will be running through the back of THONDAMANATHAM players as well, is it? டெஃபினெட்லி சிவகுமார் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் அவர் போட வந்திருக்காரு டீமுக்காக. சேம் டைம் பேட்டிங்ல வந்து பரத்குமார் அண்ட் சந்தோஷ் இவங்க 2 பேரும் பேட்டிங்ல பிட்ச்ல வந்திருக்காங்க இப்போ. ஸோ தொண்டமாரதமோட ஃபர்ஸ்ட் பால் ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க சிங்கிளோட இங்க. ஸோ சிவகுமார் டெஃபினட்டா இங்க நம்ம பேசிட்டு இருந்த மாதிரி டிசிப்ளின் டெஃபினட்டா முக்கியம். ஸோ ஈவன் சிங்கிள்
அந்த தப்பான பால் லெக் சைட்லயோ இல்ல ஆஃப் சைட்லயோ கொஞ்சம் லென்த்லயோ ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அது பனிஷபிள் பாலா மாறும். அது 6 and 4 போறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. சேம் டைம் பவுலரோட கான்பிடன்ஸையும் அது வந்து உடைக்கும் ரொம்ப. இங்க நம்ம பார்க்க முடியுது சந்தோஷ் கிட்ட இருந்து சிவகுமார் கிட்ட இருந்து சூப்பர் லைன் லென்த் எல்லாமே செமையா போட்டிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் 2 balls-ல. வாட் இஸ் யுவர் தாட்ஸ்? Yes, Dinesh. He is a seasoned campaigner. He's got plenty of experience, so he knows where to bowl against particular batters. So far he has been tremendous, precise with his line and length. A good start this for PILLAIYARKUPPam. Just one run on the board. Pitch up delivery and சூப்பர் ஷாட். drives. கிரேட் ஷாட் சூப்பர் ஷாட். அம்பையரோட நம்ம சிக்னல் பாக்குறோம். சூப்பரான ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் இங்க நடந்துகிட்டு இருக்குது. சூப்பர் ஷாட். நீங்க கண்டிப்பா அந்த ஷாட்டை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஆகணும் எங்களுக்காக. ப்ளீஸ் கோ ஹெட். அந்த பேட்டோட அந்த போரோட ரீப்ளே பாக்குறோம். நல்ல கேப் ஃபைன் பண்ணியிருந்தாரு. அந்த கேப்ல சூப்பர் பர்ஃபெக்ட்டா பிளேஸ் பண்ணியிருந்தாரு. ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் நோ தட் ஃபோர். Drop. Drop. So இங்க ஒரு கேட்ச் டிராப் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு நல்ல எட்ஜ். நேராக வீரர்கள் கையில் செல்கின்ற காரணத்தினால் அங்கு தரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லையாகவே அணிக்கணிக்கில் மாற்றங்களும் இல்லை. பயன்படுத்திக் கொண்டு அந்த நான்கை லாஸ்ட் 2 பாலுமே சப்போர்ட்டிவா இருந்திருக்கு. லைக் சிவகுமார் சூப்பரா போட்டிருக்காரு. பட் மிஸ்ஃபீல்ட்ஸ் நம்மளால பார்க்க முடியுது. டெஃபினட்டா இங்க மிஸ்ஃபீல்ட் ஹெல்ப் பண்ணாது. சிவகுமார் சூப்பரா ஒரு ஓவர் போட்டிருக்காரு. அந்த விக்கெட் கிடைச்சிருந்ததுன்னா இது இன்னுமே பெட்டரான ஓவரா கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கும். சோ இங்க ஒரு ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்குங்க. சூப்பரான ஒரு ஓவர். ஜஸ்ட் 5 runs மட்டுமே கொடுத்திருக்காரு. சோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் 1 over 5 for no loss. ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டேக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED, கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் நம்ம சிவகுமார் போட்டாரு. இப்ப கேப்டன் சங்கர் தாஸ் போட வந்திருக்கிறாரு. சங்கர் தாஸ் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் பால் போட்டிருக்காரு. நல்லாவே போட்டிருக்காங்க. சோ பேட்டர்ஸ வந்துட்டு ஸ்ட்ரகிள் பண்ண வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லணும். லாஸ்ட் ஓவர்ல ஒரு 4 ஒரு பவுண்டரி ஒண்ணு நம்ம பார்த்தோம் சந்தோஷ் கிட்ட இருந்து. சந்தோஷ் சூப்பரான கேப் ஃபைன் பண்ணாரு. இங்க ஒரு 4 வந்திருக்குங்க. சூப்பரான ஒரு 4 வந்திருக்கு. சோ இந்த தடவை பரத்குமார் கிட்ட இருந்து அந்த 4. லாஸ்ட் டைம் சந்தோஷ். இந்த தடவை பரத்குமார் கிட்ட இருந்து அந்த 4 வந்திருக்கு அவரோட பேட்ல இருந்து. சங்கர் தாஸ 4ஓட வெல்கம் பண்ணிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும். சோ ஃபர்ஸ்ட் பால் நம்ம பார்த்தோம். நல்லாவே போட்டிருந்தாரு. அடுத்த பாலே 4 போயிருக்கு. அகைன் இன்னொரு நல்ல ஷாட் ட்ரை பண்ணிருக்காரு. பட் பால் கனெக்ட் ஆகல. ஃபீல்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க. சோ ட்ரை பண்றாங்க. பெரிய பவுண்டரிஸ்க்காக ட்ரை இருந்துகிட்டே இருக்கு எவ்ரி பால். சோ டீப் பாயிண்ட்ல ஒரு 4 நம்ம பார்த்தோம் இப்பதான். அதுக்கப்புறமா ஒரு சிங்கிள் ஒன்னு வந்திருக்கு இங்க. சோ இந்த பாலும் பெருசா கனெக்ட் ஆகல. டைரக்டா பவுலர் கிட்டே போயிருக்கு. சோ ஃபர்ஸ்ட் 2 ஓவர் பவுலிங் டீமுக்கு சப்போர்ட்டிவா போயிருக்குன்னு தான் சொல்லணும். சோ நம்ம பார்த்தோம் பவர் பிளேல பெரிய ஸ்கோர் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம். 30 runs 35 runs கேட்டிருந்தேன் நானு. பட் இது வரைக்கும் நல்லாவே போட்டிருக்காங்க பவுலிங் டீம். பெருசா ரன்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல. ஜஸ்ட் 10 runs மட்டும்தான் போயிருக்கு இது வரைக்கும் 2 பவுண்டரியோட. சோ இந்த ஓவரோட கடைசி பால் சங்கர் தாஸ் கிட்ட இருந்து.
இது ஒரு சூப்பர் ஓவருங்க. பிள்ளையார் குப்பமுக்கு இது ஒரு சூப்பர் ஓவர். அது ஒரு விக்கெட்டுங்க. விக்கெட் எடுத்துருக்காருங்க. டைரக்டா ஸ்டெம்ப்கே போட்டாரு. இல்ல சாரி, விக்கெட் இல்ல, ஆனா நல்லா ஸ்டெம்ப்கே போட்டாரு. கிட்டத்தட்ட ஸ்டெம்ப் கிட்ட போச்சு. ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் 2 overs 11 for no loss. Such a disciplined start for Das and Shivakumar, making a massive impact already. 2 overs, none for 11. That will be called a wide. Umpiring has been really entertaining, giving us a lot of laughs and a bit of relief when he calls. 2 overs, none for 12. So that is such a disciplined start by Pillayarkuppam. Full delivery and almost at his man. This is the second time that has happened. Almost went on to chop the stems. It was an effort delivery. I think Sandosh and Bharat Kumar now have to realize they need to play against the merit of the ball, just not wild swing of the blade. Yes, and finally, the reward has come. Shivakumar picks up a wicket. He has been doing this time and again. He was searching to attack the stems and he got his man. First wicket goes down. After winning the toss, deciding to bat first has been a very sluggish start this for THONDAMANATHAM Falcons. And they've lost their first wicket. Opener goes for just 5 runs on the board. Early signs of trouble. And here comes the man in form. The man who has done a lot of fantastic knocks for his side, THONDAMANATHAM Falcons. This was the previous delivery, just back of a good length, playing it across the line, missed it completely. That is such a poor shot selection, to be honest. And great bowling from Shivakumar. Has got the reward, has been bowling really well, and now gets a wicket. Clips the top of leg. Could then brilliant numbers. Strike rate of over 150. Such a serious talent, this man. Projected score for the time being not looking good. A beautiful delivery. That's a Jaffa of a delivery from Shivakumar. I think the insider just saved the batter. For a moment, the bowler was appealing, but then realized there might have been an inside edge. But what a beautiful delivery. What a follow-up delivery. The last one was just back of good length. And this one, bowling it fuller and asking the batter to play the expensive drive. Clever bowling from Shivakumar. 1 for 6 after this 1.3 overs. Understandable. Yes, he was trying to find the block call. Absolutely no problem with that. Yes, it's been called a wide, but this is fantastic bowling. This is the kind of bowling that you would have expected to see from Pillayarkuppam. Yes, we were talking about them being such a dominant side coming to the grand finale in the back end of a victory against Hyderabad Eagles. And they're repeating the heroics here. A bit of a misfield from the wicketkeeper. Will be twice.
Or what another sensational over this has been. Just 2 runs from his side and 2 runs in the form of byes. Kudan yet to get off the mark. 2 balls left inside the power play. I will have to re-bowl that. Yes, he can take his time. He has been bowling really well. He has been bowling in the right areas, the wickets, and has been a big threat for the opposition. And for Kudan, he needs to break the early shackles. He needs to get a few boundaries, a few runs to keep the scorecard ticking out of the beautiful delivery. Extra pace. Kudan a little bit late to react. They might not go upstairs, given the fact that it might go above the stems. But what an over this is turning out to be. No boundaries, just 2 wides and 2 byes. Talks volumes and volumes about the quality of the experienced campaigner Shivakumar. Just 1 ball left in the zone. 2.5, just 15 for 1. That's not a total they wanted to put on the board. Less than runnable. Oh, that's really worrying. That's disappointing from the Falcons' perspective. They need someone to step up, someone to do the heavy work. Will it be another good day for Kudan? Let's wait. Another beautiful delivery this time, got some bat to it. Will keep the strike with that single. Another impressive over from Shivakumar comes to an end. 3 gone. It's a 16-1. Oh, they're going upstairs. They're going upstairs for the last one. It looked fine to me. But since he has shuffled across quite a few yards and the ball was in the block hole, this is going to be an interesting one. Let's see. Yes, it's a fair delivery. Well inside the lines. I think he's safe. Throws the gorgeous delivery from Shivakumar. No doubt. Yes, definitely going to miss the status, I believe. பிள்ளையார் என்பதற்கான ஒரு விவாதத்தை ஆகாஷ் கமாண்டர் இந்த மிக மிக குறைவான ஒரு 80 வந்தாலே அது ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு நல்லதொரு இலக்காக இருக்கும் என்று Yes, that's the final call. It's well safe. That's a beautiful over from Shivakumar. 3 overs done, 1 for 16. Shivakumar has finished his partner to 1 for 7. Shagadas, captain, man in form, also finishes quarter. The bowlers have been precise, especially today. So a lot of maturity. Playing according to the conditions is a great factor when it comes to a game like cricket. And that's exactly what they've done in the last game. Very nervy start this for THONDAMANATHAM Falcons. At a rate of just 5. Nice hitting shot.
Has he timed it? Yes, he has. That goes out of here. And the moment it left the van, it was screaming a sex all the way. What a shot that was. Slower delivery from Shangadas. I think it was the change of pace. Look at the reaction. He had to fetch it far from outside off and still manages to clear the ropes with effortless ease. Such a great player when he gets going. Kudand. We've already witnessed some spectacular innings from his side. 6 of 5. They will take him to 7. Was this the over they were waiting for? Can they get a few more? Oh, that's swing and a miss. Again, good to see Kudand having a word with Bharat Kumar. I think perhaps he's trying to tell him not to play every delivery across the line. You need to play according to the conditions. That's what I believe the conversation is all about. Shagadas. Captain 950 runs to history. Waited and cut it straight to the fielder. A few meters left or right would have guaranteed a few more runs. They're good to see that application from Bharat Kumar. Not just blindly trying to play some big shots. Playing good use of technique. 3.5, 23 for 1. Going at exactly a run a ball. Shagadas. Just one ball left in this over. Really close. And up goes the finger. Bharat Kumar will have to depart. Will they go upstairs? I guess they won't. Or have they? Yes, they have gone upstairs for the referral. 23 for 1. Shangadas bowled really well. And he might as well as get a wicket here. Looked really close. சிரமங்களை தந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன். Yeah, ஏனென்றால் it's அவர்களுடைய legal anyway. தீர்ப்புகள் மாற்றப்படும் பொழுது Not out. நாம் ஒரு தவறான தீர்ப்பினை வழங்கிவிட்டோம் என்ற ஒரு மன அழுத்தம் அம்பையர்களுக்கு தற்போது இருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன். இந்த டிஆர்எஸ் ஒரு சில வார்த்தைகள் கூறுங்களேன். ஸோ என்னோட தாட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட இனோவேஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக, அதாவது நம்மளோட தொழில்நுட்பம் வந்து அதிகமாக ஆக ஆக நமக்கு அது பேர்டனாக இருக்காது, நமக்கு அது ரொம்ப சாதகமாக தான் இருக்கும். ஈவன் அம்பையர்ஸ் வந்து இப்போ தப்பான கால் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாலுமே அது வந்து ஒரு பாதிப்பு கிடையாது. அவங்களுக்காக இன்னொரு மேலே போகலாம். கண்டிப்பா எனக்கு உங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு. சச்சின் வந்து இதே மாதிரி நிறைய வாட்டி பக்னர் நினைக்கிறேன் அம்பையர், அவருக்கு வந்து நிறைய பேட் டிசிஷன் இருக்காங்க அந்த டைம். மூன்றாவது நடுவருக்கு சென்ற Alright, survives just by a small margin. பாத்தீங்கன்னா இல்லிங்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நல்ல ரிவ்யூங்க பேட்டிங். Bharat Kumar survives here. 6 of 9. For overs 23 for 1 for the Falcons.
ஸோ இங்க ஒரு பவுலிங் பார்ட்னர்ஷிப் எண்டுக்கு வருது. சிவகுமார் அண்ட் சங்கர் தாஸ் சூப்பரான 4 ஓவர் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட ஸ்பெல்ல இப்ப நியூ பவுலர் காமராஜ் 5th ஓவர் போட வந்திருக்கிறாரு. ஸோ இந்த 2 டேஞ்சரஸ் பவுலிங் பார்ட்னர்ஷிப் டெஃபினட்டா இவங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ 5 runs தான் கரண்ட் ரன் ரேட்டு. ஸோ கோதண்டம் இஸ் த ஒன்லி ஹோப். ஏன்னா ஒரு 6 அடிச்சு கொடுத்தாரு. சூப்பரான ஷாட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இங்க சிங்கிள்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு. பட் இங்க நமக்கு பவுண்டரிஸ் தான் தேவை. அதுக்கு கோதண்டம் ஒரு 6ஓட பிச்சில் இருக்கிறாரு. சந்தோஷ் லாஸ்ட் ஓவர்ல ஒரு சின்ன மிஸ்னால விக்கெட் ஆயிருக்க வேண்டியது. பட் ஆனா நாட் அவுட் கொடுத்தாங்க. ஸோ டெஃபினட்டா அந்த சான்ஸை யூஸ் பண்ணுவாருன்னு சொல்லி நினைக்கலாம் சந்தோஷ். ஸோ காமராஜ் அகெயின் ஹி இஸ் கண்டினியூங் த ஸ்பெல். இதுக்கு முன்னாடி 2 பவுலர்ஸ் என்ன பண்ணாங்களோ அதை சூப்பரா கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காரு. பவுண்டரிஸ் இது வரைக்கும் வரல ஃபர்ஸ்ட் 2 பால்ல. இன்னும் 4 பால் இருக்கு இந்த ஓவர்ல. ஸோ டெஃபினட்டா ஒரு புல் பேக் வேணும்னா இந்த பவுண்டரிஸ் வந்துகிட்டே இருக்கணுங்க. கண்டிப்பா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஓவருக்கு விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க காமராஜ். ஒரு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்திருக்காரு. டெஃபினட்டா இன்னைக்கு பிள்ளையார் குப்பமோட டே தான். ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸும் அதாவது செமிஃபைனல் மேட்சும் பார்த்தோம். இன்னைக்கு நடந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் செமிஃபைனல்ஸ். ஸோ அதுலயுமே பிள்ளையார் குப்பம் சூப்பரான ஒரு பவுலிங் எஃபர்ட் போட்டு கொடுத்திருந்தாங்க. சின்ன ஸ்கோர்ல ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தாங்க. அகைன் அதை சூப்பரா சேஸ் பண்ணாங்க. சேம் திங் இங்க மறுபடியும் ரீகேப் மாதிரி நடந்துட்டு இருக்குங்க. ஒரு ரீப்ளே மேட்ச் மாதிரி ஃபைனல்ஸையுமே சூப்பரா கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும். ஸோ கண்டினியூஸா விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. நாட் ஓன்லி எக்கனாமிக்கல் பவுலிங், எக்கனாமிக்கா மட்டும் பால் போடுறது மட்டும் இல்லாம இங்க 2வது விக்கெட்டும் போயிருக்கு. டெஃபினட்டா இது பெரிய, அதுவும் கோதண்டனோட விக்கெட்டும் போயிருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா இது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிள் தான் தொண்டமானதம் ஃபால்கான்ஸ்க்கு. ஸோ இப்போதைக்கு அவங்க எல்லா 10 ஓவரையும் ஆடியே ஆகணும். அது மட்டும் பண்ணாலே போதும். ஸோ அதுதான் அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்கணும். ஆல் 10 overs கம்ப்ளீட் பண்ணணும். விக்கெட்ஸை ஃபர்தரா லூஸ் பண்ணாம இந்த மேட்சை வந்து லைவா வச்சுக்கணும். இதுதான் பேட்டிங் டீமோட ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்கணும். ஏன்னா இப்போ 5th ஓவர் போய்கிட்டு இருக்கு. ஜஸ்ட் 25 runs தான் வந்திருக்குங்க போர்ட்ல. பெரிய ஸ்ட்ரகிள் தான். பார்ப்போம் இப்ப இருந்து ஸ்ட்ராட்டஜி எந்த மாதிரி அவங்க ஃபேஸ் பண்ண போறாங்கன்னு. ராகுல் நியூ பேட்ஸ்மேன் ராகுல் வந்திருக்கிறாரு. டெஃபினட்டா ராகுல் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் பிஃபோர் மேட்ச்ல. ஹர்ஷித் நம்மளுக்காக சொல்லிட்டு இருந்தாரு ராகுலோட இன்னிங்ஸும் இந்த டோர்னமெண்ட்ல ரொம்பவே சொல்ற மாதிரியான ஒரு இன்னிங்ஸா இருந்திருக்கு. 200+ அடிச்சிருக்கிறாரு லாஸ்ட் 10 இன்னிங்ஸ்ல. ஸோ இன்னைக்கு அவரோட எஃபர்ட் ஹெல்ப் பண்ணுமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். நல்ல ஃபீல்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்ல சின்னதா சொதப்பல் இருந்தாலுமே அதுக்கப்புறமா சூப்பரா ஃபீல்டிங்ல ஸ்டாப் பண்ணிருக்காங்க. பவுலர்ஸ்க்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ எக்கனாமிக்கல் பவுலிங் பண்றதுக்கு ஃபீல்டிங் ரொம்பவே முக்கியம். ஸோ லாஸ்ட் 2 பால் காமராஜோட ஓவர்ல சூப்பரான ஷாட்டுங்க. பிச் பண்ண இடத்துலயே பிக் பண்ணாருங்க. கரெக்டா பிச் பண்ண இடத்துலயே பிக் பண்ணாரு. ஸோ அது சூப்பரான ஒரு ஷாட்டு. அவர் வெயிட் பண்ணாரு அந்த பாலுக்காக. ஸோ அந்த பால் இங்க கிடைச்சிருக்குது 6. பரத்குமார் அவரோட விக்கெட்டுக்கு கண்டிப்பா பரத்குமார் சூப்பரான ஒரு ஷாட் கொடுத்து இங்க ஒரு 6 கொடுத்திருக்கிறாரு. ஸோ பரத்குமார் அண்ட் ராகுல் இப்ப 2 பேரும் பிச்ல இருக்கிறாங்க. இந்த ரீப்ளே பாக்குறோம். சூப்பரான பெரிய ஷாட் இருக்கு. இன்னொரு சிக்ஸுங்க இந்த ஓவர்ல. கண்டிப்பா இந்த ஓவர் ஒரு நல்ல ஒரு சேஞ்சோட ஆரம்பிச்சிருக்குங்க. 6க்கான 2 6 கண்டினியூஸா அடிச்சு கொடுத்துருக்காருங்க. கவ் கார்னர்ல 1, டீப் எக்ஸ்ட்ரா கவர்ல 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பரான 6. அதோட ரீப்ளே தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இங்க. வேணுங்க இந்த மாதிரி நிறைய 6 தேவை. நம்ம பவர் பிளேல எதிர்பார்த்தோம், அது பெருசா கொடுக்கல. ஏன்னா அதுக்கு காரணம் இந்த 2 பவுலர்ஸ் தான், சங்கர் தாஸ் அண்ட் சிவகுமார். பட் காமராஜோட ஓவர்ல அதை வந்து இவங்க ரெட்ரீவ் பண்ணிருக்கிறாங்க. பரத்குமார் அவரோட இன்னிங்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காருன்னே சொல்லணும் இப்ப இங்க இருந்து. சோ 2 6 அடிச்சிருக்காங்க. இதை கண்டினியூ பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு பாக்கணும். இல்ல பிள்ளையார் குப்பம் அகைன் அவங்களோட ஸ்பெல் வச்சுட்டு இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கறதையும் பார்க்கலாம் இங்க. சோ மேபி
இந்த ஓவர் ஒரு நியூ பவுலர் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் யார் வராங்கன்னு. சக்திவேல் இங்க நியூ பவுலர். சக்திவேல் பாப்போம் பிள்ளையார் குப்பம்க்கு இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஓவர்ஸ் மாதிரி கொண்டு போறாரா, இல்ல தொண்டமண்டலம் ஃபால்கன்ஸ் அவங்க வந்துட்டு மறுபடியும் மேட்ச் அவங்களோட கைக்கு கொண்டு வராங்களா அப்படின்னு பார்க்கலாம். தொண்டமாரதம் ஃபால்கன்ஸ். சக்திவேலோட ஸ்பின்னிங் அட்டாக்ல ஃபர்ஸ்ட் பால் சூப்பரான ஷாட்டுங்க, சூப்பரான ஷாட். ஃபீல்டர் இருக்காரு, பட் இருந்தாலும் அது 4 போயிருக்கு. ஃபீல்டரை ஏமாத்திட்டு கிரேட் ஷாட். பாக்குறோம் அம்பையர் கிட்ட இருந்து. அந்த பவுண்டரி போன பால்க்கு என்ன என்தூசியாஸ்டிக் இருந்திருக்குமோ அந்த அளவுக்கு அம்பையருக்கும் இருக்கீங்க. நம்மளால அதை பார்க்க முடியுது. சூப்பரான ஷாட். கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சுங்க, கொஞ்சம் ஹைட்டா போட்டிருந்தாரு. ஸோ அது ஈஸியா பிக் பண்றதுக்கு பேட்ஸ்மேனுக்கு ஈஸியா இருந்துச்சு. லெக் சைட்ல சூப்பரா எடுத்து விட்டாரு அந்த 4. ஸோ கண்டினியூஸா 3 பவுண்டரி வந்திருக்குது, 2 மேக்சிமம் ஒரு 4 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்க செகண்ட் பால் திருப்பி ஒரு கம்பேக் கொடுத்திருக்கிறாரு. ஒரு சிங்கிள் மட்டும் தான் போயிருக்கு செகண்ட் பால்ல. இந்த 4 பால் நம்மளுக்கு பவுண்டரிஸ் கண்டிப்பா வேணுங்க. தொண்டமாரதம் ஃபால்கன்ஸ் மேட்ச் அப்படின்னு அவங்க மேட்ச அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த இதுல அட்லீஸ்ட் 2 பவுண்டரியாச்சும் வேணும். பார்ப்போம் அந்த 2 பவுண்டரி பரத்குமாரோட ஹேண்ட்ல இருந்து வருமா அப்படின்னு. ஏன்னா அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரு. லாஸ்ட் ஓவர்ல 2 6 அடிச்சு காமராஜோட ஓவர்ல அகைன் பெரிய அப்படிங்க பெரிய அப்படி. பட் லெக் சைட்ல போன மாதிரி தான் இருந்தது. லெக் சைட்ல போன மாதிரி தான் இருந்தது. அம்பையரோட டிசிஷன் ஃபைனல். எஸ், இட் இஸ் நாட் அவுட். சக்திவேல் நல்லா கம்பேக் பண்ணிருக்காருங்க. பேட்ஸ்மேனுக்குள்ள பெரிய கான்வர்சேஷன் நடக்குது, டெஃபினட்டா இருக்கும். ஏன்னா கண்டிப்பா மேட்ச இவங்க 2 பேரும் தான் கொண்டு போய் ஆகணும். நியூ பேட்ஸ்மேன் வந்து இதை வந்து மறுபடியும் செட்டில் டவுன் ஆகி பிளே பண்றதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இவங்க 2 பேரும் ஓரளவுக்கு நல்லாவே செட்டில் டவுன் ஆயிருக்காங்க. பரத்குமார் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து விளையாடிட்டு இருக்காரு. சூப்பரா போட்டிருக்காருங்க சக்திவேல். இது வரைக்கும் இந்த ஓவர்ல சூப்பரா பண்ணிருக்கிறாரு. பாப்போம் லாஸ்ட் 2 பால் என்ன மாதிரி பவுண்டரிஸ் இருக்குன்னு. இல்ல இந்த தடவை ராகுல் அதை டாட்டா தான் மாத்திருக்காரு. சோ இந்த ஓவர் அகைன் ஒரு வண்டர்ஃபுல் ஓவருங்க. சக்திவேல் கிட்ட இருந்து சூப்பரான ஒரு ஓவர் போட்டிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும். சோ ஜஸ்ட் 6 ரன் தான் வந்திருக்குது லாஸ்ட் பால் ஆஃப் திஸ் ஓவர். பாப்போம் எப்படி கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னு. கொஞ்சம் ஃபீல்டர் மிஸ்ஃபீல் பண்ணிருக்காங்க, பட் கண்டிப்பா ஒரு சிக்னல் வந்திருக்கும். எஸ், இங்க ஒரு ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்குது. ஆஃப்டர் 6th ஓவர் 45 for 2. ஆகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபார் அரஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED. கூடவே ஃபயர் ஹைட்ரன்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766, 9150010767. So Mohan Raj இங்க நியூ பவுலர்.
ஸோ மோகன்ராஜ் இங்க 6th ஓவர் போட வந்திருக்கிறாரு. ஸோ ப்ரொஜெக்டட் ஸ்கோர் இது வரைக்கும் 75 கொடுத்துருக்காங்க. டெஃபினட்டா இதுக்கு மேல வேணும் ஸ்கோரு. ஸோ 75 டிஃபென்ஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஸ்கோர் தான். ஸோ பாப்போம் மோகன்ராஜ் இந்த ஓவரை எந்த அளவுக்கு கொண்டு போறாரு அப்படின்றத. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 பால் சிங்கிள் மட்டும்தாங்க போயிருக்கு இது வரைக்கும். இன்னும் 4 பால் இருக்கு இந்த ஓவர்ல. சூப்பரான ஷாட்டுங்க, டைரக்டா போயிருக்குது. ஃபீல்டர் யாரும் இல்ல, ஃபீல்டர் வந்திருக்காங்க, கவர் பண்ணிட்டாங்க சூப்பரா 4 லைன்ல இருந்து. சோ 2 மட்டும் தான் கிடைச்சிருக்குது. ஆனா நல்ல ஷாட், டைரக்டா ஒரு ஸ்ட்ரைட்ல ஒரு ஹிட் ட்ரை பண்ணாரு. சோ டெஃபினட்டா பேட் கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குதுங்க, பேட்டிங்ல கனெக்ட் ஆகல. நல்லாதான் ஷாட்ஸ் செலக்ட் பண்ணி ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதே சமயத்துல பவுலர்ஸும் நம்ம சொல்லி ஆகணும், சூப்பரான லைன் அண்ட் லென்த் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இங்க பாக்கலாம் நம்ம ஷார்ட் பால் ஒண்ணு சூப்பரா விழுந்துச்சு. சோ மோகன்ராஜ் இந்த ஓவரை சூப்பரா எடுத்துட்டு வந்திருக்காருங்க. ஜஸ்ட் ஆல்ரெடி இன்னுமே கம்மி பண்ணிருக்காரு பரத்குமாரன் ராகுல். டெஃபினட்டா இன்னும் அவங்க டிரைவை இனிஷியேட் பண்ணணும், ஆகணும். அடிச்சிருக்கிறாரு, பண்றாரு. கண்டிப்பா இங்க ஒரு சிங்கிள் கிடைக்கும். பவுலிங் டீமுக்கு நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் பவுண்டரிஸே இல்ல. சோ பவுண்டரிஸே இல்லாம கொண்டு போறதுன்றது, அதுவும் ஒரு 10 ஓவர் மேட்ச இந்த அளவுக்கு எக்கனாமிக்கலா கொண்டு போறதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அதுக்கு ஒரு பெரிய பவுலிங் எஃபர்ட் தேவை. அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். காமராஜ் மட்டும்தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவா இருந்தாரு, மத்தவங்க எல்லாமே 6, 7 அதுக்கும் கீழே தான் எக்கனாமிக். அகெயின் சூப்பர் லைன்ங்க, சரியான லைன்ங்க. இந்த ஓவரை சூப்பரா கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காருங்க மோகன்ராஜ். அகெயின் ஒரு நல்ல ஒரு ஓவர் இங்க பார்க்க முடிஞ்சது. சோ இங்க ஒரு ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. ஆஃப்டர் 7th ஓவர் 50 for 2. சோ சேம் டைம் தொண்டமாரதம் அவங்களோட 50 இங்க வந்திருக்குது 7th ஓவர்ல. கண்டிப்பா அகைன் இன்னொரு 3 ஓவர் இருக்கு. சோ இந்த 3 ஓவர்ல எவ்வளவு ரன் அடிப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹர்ஷித் நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணுவாரு லாஸ்ட் 3 ஓவர்ஸ். சோ அட்லீஸ்ட் ஒரு 30 ரன்ஸ் 30 to 40 ரன்ஸ் தேவை. சோ அந்த 30 to 40 ரன்ஸ் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ 90 ரன்ஸ் அப்படிங்கிறது டெஃபினட்டா ஒரு டிஃபென்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்கோர் தான். சோ அதுக்கு கம்மியா அப்படின்னும் போது ஈஸியா ஆயிடும். பிள்ளையார்குப்பம் ஈஸியா சேஸ் பண்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு 40 ரன்ஸ் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் அகைன் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு வெல் செட்டில்டு பார்ட்னர்ஷிப். பரத்குமார் அண்ட் ராகுல் 2 பேருமே 30 ரன்ஸோட இருக்காங்க. ஸோ 21 பரத்குமார் எடுத்திருக்காரு. இங்க சக்திவேல் வந்திருக்காரு. சூப்பர் ஷாட்டுங்க. Yes, that's a great shot from Rahul. As you were telling Dinesh, thank you so much. As you were talking about, they need 30 runs, and that's an ideal start for this over. Around the wicket, taken off with such a beautiful shot. A great way to start the proceedings. The Indian stayed 17 of 10 moves on to 18 of 11. Yes, they were hanging around for quite a few minutes, and now they need to shift those gears. Shaktivel bowled brilliantly so far. Swing and a miss. Bharat Kumar find pretty difficult to make the right connection. Good to see Rahul having a word with him, because at this stage the last thing that you want is a dot ball. You need to get at least one every ball. That's been played in the air. Will that go all the way quite comfortably? Sails past the fielders. What a great hit that is from Bharat Kumar. Breaking the shackles. Hits that ball beautifully. And that could be a sex in all parts of the world. What a fantastic shot. Missed his line and length completely.
This time, Bharat Kumar waited and played it late. Similar shot, but a different delivery, much better from Shaktivel. But they have produced some important runs. 14 of the over so far. That's the kind of runs they were hoping to get. And as my commentator pointed out, they will be happy getting 40 odd runs in the last three. They've got 14 already of this over. Oh, and as Scottish fan, Shaktivel has the last laugh. A nice little cameo from Rahul comes to an end. He studied the ship that was sailing in the opposite direction. 18 of 12 balls. And Shaktivel, after being slightly expensive, has produced a wicket that also turns out to be a dot ball. But that was the need of the hour. He had to go for that shot. Yes, lost his wicket. But guess what? They've scored 14 runs off the last over. Ramji, the new man in. If they can repeat a similar style of approach the last two overs, you're looking at a score of about 90-95, which is going to be good enough to defend, given the fact that it's a grand finale. Take a bow for PILLAIYARKUPPAM bowlers for showing a lot of class. Time and again, bowling at the right areas, executing them to perfection. They have been clinical in their approach. What is going to happen in the last over? Second last over. Beg your pardon. Kamaraj has been expensive, 1 for 15, but his captain showing a lot of faith in him, asking him to come back and bowl yet another over. That to the penultimate one. Starts off with a dot. I think this is something that Bharat Kumar needs to work on. On a lot of occasions, he has tried to repeat the same shot, but hasn't anyway found the middle of his plate. Again, this time, the connection is good. And the connection is good enough to take it over the boundary ropes. That's such a sensational hit from Bharat Kumar. And this is turning out to be a special knock in the grand finale. Again, coming down the track, this time picked up the length pretty early. And that's an area where he's so strong at. Again, that's up in the air. Will that be another 6? Or will it be a catch at long on? It has gone all the way and the ball has disappeared out of the ground. That falls in the lake, the Osudu lake, just near the ground. That he has been hit with mighty power. What a shot that is. Have a look at that. In the air and out of the ground. Comrades will be feeling the hit. Has been hit for plenty. 12 runs already of the first 3 balls. So this is a much-needed shift in the approach from THONDAMANATHAM Falcons. Can they continue this kind of a performance in the last 9 deliveries? Let's see. 3 balls, 12 runs, back-to-back sixes. Again, does the same thing, and this time might have caught his man. That's what the reaction from wicketkeeper suggests. Kamaraj bowling it a touch quicker than the previous deliveries, and a good collection from the wicketkeeper, dislodging the bails right in time. What a game this has been. What a scintillating performance this has been from both the sides. Getting hit for runs and then making a comeback. PILLAIYARKUPPAM have made this a habit. They're always eager to deliver. Yes, you're gone for runs, but
You're getting wickets. Oh, that's a really close one. We'll have to see. So far, he's really fine. The bails are not dislodged yet. I think we need to see another frame. Because so far, from what we have seen so far, I don't think there's gonna be enough conclusive evidence to rule the batter out. Yes, he has got rid of the stumps, but has he dislodged the bails? That's the question. Will Bharat Kumar survive by the rarest of margin? All under contention. Pressure, nervousness, anticipation, tension building all around in the two sides. And finally, the decision comes. It's something that favors Bharat Kumar. He survives by the rarest of margin. Yes, but the intent is clear. The intent is pretty clear. He wants to go all guns blazing against each and every delivery. He's not there to waste time. 40 of 23. There's been a special knock from Bharat Kumar. Two balls still left in this game, left in this over. Kamaraj has been expensive today. How much can he make in the last two of this over? 12 of this over, 14 of the last one to make it 26 of the last 11 deliveries. There is a bit of an unprecedented delay. But what a tournament this has been. Right from game number one, we witnessed some dazzling performances. To then and few of the THONDAMANATHAM Falcons players lighting the stage on fire. PILLAIYARKUPPAM, KIRAN, SKYLARK also playing some top quality cricket, securing their spot in the grand finale. Both the sides have played beautiful cricket and has shown a lot of camaraderie and respect amongst each other. Have played plenty of cricket together, I believe, and that will help in the smooth contention of such a prestigious tournament. Thanks to all our organizers and the supporters for making this a reality. Here comes the last ball of ninth. Bharat Kumar gets another opportunity to perhaps destruct Kamaraj. Let's see. Goes for the back of the length one and mistimes it completely. Ends the over with a good note. 2 dot balls, 12 runs coming off it, 9 gone. THONDAMANATHAM Falcons 76 for 3. Fans coming in numbers to support their favorite side. It's always a pleasure for the players to see fans, supporters, well-wishers coming to witness your game. So that actually gives a bit of an adrenaline rush. The applause, the cheers, the appreciation from their side. And over 76 for 3. Ramji to face his first. There's a good shot on the first ball. I think they'll be happy with the signal.
so far from what we have seen from Bharat Kumar is just so strong in one particular area, and that's through mid wicket and SKYLARK. So if you're going to bowl it outside off, and it might not be an issue, but not like this. If you're bowling it fuller, you're asking for trouble. He is so strong on that region. He got enough time to judge the line of the ball, and he has made it a habit of hitting sixes through the onside. Yet another colossal run from Bharat Kumar. And what a way to put the bowler under pressure. This is turning out to be a gem of an innings. 46 of 26. Boundaries and sixes coming in numbers. Yes, got lucky there, Mohan Raj. Because if it would have touched this willow, I believe it would have disappeared. I think the best plan will be bowling far outside off. Wide Yorkers. Yes, exactly what he wanted. But still plays a good shot. Oh, that's really terrible. Overran on that occasion. Pressure building on the field. Could have been just a single there, but it goes for a boundary. Poor fielding effort. But what an innings this has been from Bharat Kumar. One-handed shot. Laid that in the gap, and the fielder just overran and made total furry out of that one. 50 of 28. And innings to be remembered. And that's a dot. Again, I seriously believe Mohan Raj got lucky there. Because Bharat Kumar being so strong on that region, I think he has to keep it outside off. Keep it far away. Ask him to then take the risk. Oh, he hasn't been able to do that. He has played that in the air and hit the gap. They'll try and come back for two, which they will get eventually in the end. So the last 3 overs has been good. And runs have come in numbers. 89 is a total that we are looking at for THONDAMANATHAM Falcons, which is definitely and seriously a good one for the grand finale. What a special knock this has been from the experienced player, Bharat Kumar. He has been having a very slender kind of a tournament, not scoring a lot of runs. But come the grand finale, he has produced a magic. சூப்பர் இன்னிங்ஸ் ஒன்னு இன்னைக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. எஸ் ஹர்ஷத், சூப்பர் இன்னிங்ஸ். டெஃபினட்டா ஃபர்ஸ்ட் 4 ஓவர்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் இருந்ததை பார்த்தா இவ்வளவு பெரிய ஸ்கோர் வரும்னு எதிர்பார்க்கல. ஸோ விக்கெட்ஸ் நிறைய விக்கெட்ஸ் போகும்னு நினைச்சோம். பட் ஜஸ்ட் 3 விக்கெட்ஸ் மட்டும் கொடுத்து 89 டெஃபினட்டா ஒரு நல்ல ஸ்கோர் தான். கண்டிப்பா டிஃபென்ஸ் பண்ண முடியும். பவுலர்ஸோட கையில தான் இருக்கு இதுக்கப்புறமா. ஸோ பரத்குமாரோட இன்னிங்ஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு 50 ரன்ஸ் 30 பால்ஸ்ல, ஈவன் தோ அவங்களோட கோ பேட்டர்ஸ் பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே ஸ்ட்ரகிள்ல இருக்கும் போதும் சூப்பரான ஒரு இன்னிங்ஸ். ஸோ ஈவன் எண்ட் ஆஃப் த ஓவர்ஸ்ல எல்லாம் சூப்பரா பிளே பண்ணியிருந்தாரு. லாஸ்ட் 3 ஓவர்ஸ் நிறைய சிக்ஸஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ டெஃபினட்டா இன்னைக்கு ஒரு சூப்பர் டே ஃபார் பரத்குமார். கண்டிப்பா அது பவுலிங் அண்ட் ஃபீல்டிங்லயுமே கண்டினியூ ஆகும்னு நம்ம நம்பலாம். ஸோ டேக் அவே அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சிவகுமார் அண்ட் சங்கர் தாஸ் இவங்க 2 பேரோட இன்னிங்ஸ், இவங்க 2 பேரோட எக்கனாமிக் தான் சூப்பர் எக்கனாமிக். எக்கனாமிக் பார்த்தோம்னா சிவகுமார் 3.50 அண்ட் சங்கர் தாஸ் இஸ் லைக் ஜஸ்ட் 6 தான் கொடுத்திருக்காரு. ஓவருக்கு 6 ரன்ஸ். அது இல்லாம சிவகுமார் ஒரு விக்கெட்டும் எடுத்து கொடுத்திருந்தாரு. ஸோ காமராஜன் சக்திவேல் இவங்க 2 பேரும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவா இருந்தாலுமே ஒரு விக்கெட் எடுத்துட்டாங்க அவங்களோட சைட்ல இருந்து. அண்ட் மோகன் ராஜ், ஸோ அவர் தான் இன்னிங்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்தாரு. அவரு பெட்டர் எக்கனாமிக்லயே வச்சிருந்திருக்காரு. ஸோ நல்லாவே போட்டிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ கண்டிப்பா பிள்ளையார்குப்பம் கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் சைனோட தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா டாஸ் லூஸ் பண்ணி பேட்டிங் சூஸ் பண்ணாங்க தொண்டமானதம். கண்டிப்பா அவங்க ஒரு பெரிய ஸ்கோர்
போர்ட்ல வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. 120 அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்கோரோட தான் மைண்ட் செட்டோட தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. பட் 89 ஸ்டாப் பண்றதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. பிள்ளையார் குப்பம் டெஃபினட்டா இன்னைக்கு செகண்ட் டைம் இதை பண்ணியிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். செமிஃபைனல்லையும் இதே மாதிரியான ஒரு லோ ஸ்கோரிங் டோட்டலா தான் கொண்டு வந்திருந்தாங்க. சூப்பரா ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இங்க ஃபைனல்ஸ்லயும் ஒரு 89 அப்படின்னு ஒரு ரன்னை வந்து போர்ட்ல வச்சிருக்காங்க. கண்டிப்பா பேட்டிங் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கோர் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஒரு 20 ரன்ஸ் பிஹைண்ட்ல தான் இருக்காங்க தொண்டமாரதம் அவங்களோட போர்ட்ல. ஸோ அந்த 20 ரன்ஸை இவங்க கேட்ச் அப் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும். ஒன்னு சேம் டைம் தொண்டமாரதமோட பவுலிங் லைன் அப் கண்டிப்பா அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான லைன் அப். ஸோ அதை ஃபேஸ் பண்றதுக்கு பிள்ளையார் குப்பம்க்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிள் தேவைப்படும். ஸோ அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்தரா. சேம் டைம் நம்மளால பார்க்க முடியுது பிள்ளையார் குப்பம்ல நிறைய பேட்ஸ்மேன்ஸ், சூப்பரான பேட்ஸ்மேன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட கேப்டன் இருக்காரு சங்கர் தாஸ், சூப்பரான மேட்ச் மார்னிங் நம்மளுக்காக விளையாண்டு காமிச்சாரு. அண்ட் செல்வம் இவருமே சூப்பரான பேட்டர். ஸோ இவங்க 2 பேர் தான் இன்னிங்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இவங்க 2 பேரோட டிஸ்ட்ராக்டிவ் பேட்டிங் நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி நடந்த எல்லா இன்னிங்ஸ்லயும், எல்லா மேட்சஸ்லயும். ஸோ அதை இன்னைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ கண்டிப்பா ஒரு பெரிய ரெண்டு டீமுக்குமே ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும். நல்ல ஒரு மேட்ச் நம்மளால இன்னைக்கு பார்க்க முடியும் செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல. ஸோ 90 ரன்ஸ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்கோர் தான். பார்ப்போம் இது எந்த அளவுக்கு டிஃபென்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்றதான் நம்ம பார்க்கணும் இந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்கோர். இந்த மேட்ச ஒசுடு பிரீமியம் லீக், ஸோ அவங்க தான் இங்க நம்மளுக்காக பிரசன்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சூப்பரா லைவ் கவரேஜ் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இங்க பேக் ஃபீல்டர்ஸ் வாக் இன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஹர்ஷித் அகைன் நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணுவாரு இன்னிங்ஸை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு. Of course, it's been a pleasure sharing the commentary box with you. We have seen a lot of brilliant performance and it has been such a wonderful entertainment sharing the commentary box with you, seeing a lot of insights and looking closely to every games. We have witnessed some brilliant performance right from the first day itself. So today, being the grand finale, and PILLAIYARKUPPAM having such a strong batting lineup, 89-90 to win. So I guess it's going to be dependent a lot on their top order batters. Their openers and their number 1 and number 2 will be expected to give a crackling start. So if they can get 35 or 30 runs in the power play without losing too many wickets, I believe it could be their game. It's not going to be easy against a side like THONDAMANATHAM Falcons, which has been undoubtedly one of the best sides when it comes to bowling performance. The leading wicket taker Murugan Aravind, he has been spectacular with the ball all the time. Whenever he has been asked, he has delivered with wickets. So it's up to these openers, up to the experienced players of PILLAIYARKUPPAM SKYLARK to give them the start and to make it happen. 90 runs. 90 runs from 60 balls is how much they need to win this game. And THONDAMANATHAM Falcons will have to defend 89 on the board. It's going to be an even contest, I believe. The wicket looks good. It looks decent enough for batting, but you need to show a lot of application. And one thing that they've kind of missed from the PILLAIYARKUPPAM bowling attack is seeing a proper spinner. So THONDAMANATHAM Falcons definitely have a lot of options when it comes to the slower bowlers, the spinners, the wrist spinners, the left arm spinners. They've got plenty of them. So once the wicket is slowing down,
and you're getting a good assistance from the surface in terms of spin and drift. I think it might just create a bit of chaos in Pillayarkuppam batters. Let's see, as time will reveal. In just a matter of time, in just a matter of 40 or minutes, we'll have a winner in the first edition of Osudu Premier League. Coming to you live from Slim's Pondicherry. 90 runs is how much they have to put on the board. $89 for 3 is how much they managed to put on the board after 10 overs. Thanks to that great innings from the man Bharat Kumar. I believe he is a familiar face to everyone playing cricket in Pondicherry. Such a lively guy, always there to make an impact. So, as my co-commentator said earlier, since he has performed beautifully with the bat, that will influence his game when it comes to fielding and bowling. He'll be hoping for the same, and his confidence will be high on the meter. So far from what we have seen, Pillayarkuppam openers and Pillayarkuppam top order batters have been their strength. Can they continue to deliver one more time when they need them the most? It is Ajay to bowl the first over against Selvam and Shangadas. Ajay to start the innings. A spinner straight away. That's really interesting. That's what I was talking about. Them being a good side, having plenty of spinners. And if they can bowl at the right areas and put pressure inside the power play, you never know which way the pendulum is going to swing. Ajay starts to the dot. Have to be careful with this line and length. Anything pitched up will be a dot struggle. We'll have to re-bowl that. Been called a wide. First extras and first runs on the board for Pillayarkuppam SKYLARK. Shot up once again, and it's been hit straight down the ground. A beautiful shot. That went like a tracer bullet. Right from the middle of his lane. Where the ball has raced away for a boundary. What a great shot. That's a shot of a man in form. That's a shot of a man who has got plenty of confidence. He's not holding back. Luckily, it missed the bowler and the umpire. Oh, that's beautiful. That's a good comeback. Not shying away from attacking the stems. A touch shot at this time. Pulling the length by a couple of meters here. Again has been hit straight down the ground. But this time the long on fielder is pretty straight. So will be a single. So Selvam is someone who can play spin. He's got a very good technique and temperament. And he is going to play according to the conditions, I believe. That's what makes them match winners. That's what makes them such a serious side with plenty of options and talents. 6 on the board. Oh, that won't be called a wide, but it goes past the wicket keeper. Will be runs in the form of extras. Sincere shuffled across. I don't think it will be called a wide. Yes, has been called just buys. Wicket keeper had to do better there. And a good shot. 8 runs on the board.
A chase ball, the last ball that's been played and played in the gap. Another blistering shot, premeditated and played that beautifully in the gap. That's not a good start for THONDAMANATHAM Falcons, and PILLAIYARKUPPAM are already running away with score on the board. What a shot that was. He had absolutely a fantastic idea where the fielders are. One done, PILLAIYARKUPPAM 12 for none. Couldn't fit the ball. How much of an impact has he created? Every game, either with the bat or ball or in the field, he has been a sensation. Definitely a player to watch out. Can he turn the tables? Not to be, says Silva. 3 extras, 9 runs coming from Selvam and Shangadas. Decent start to the proceedings. Really well bowled. Has been called a wide marginal, I believe. But the lungs to the umpire. So that's been given as a wide. Yes, some late movement away from the right-hander. Not a bad option. Keeping it outside off, bowling it fuller. Asking him to play through the offside. Oh, that's exactly what he does. But this time it was overpitched. And once he connects, it's better not to be anywhere near that ball because he's playing that shot with serious power. You don't want to feel that one because that was hit with mighty power. Look at that. That goes to the boundary in a flash. What a shot. Couldn't under pressure off. Keeps it outside off. Will be another wide. Pressure building on THONDAMANATHAM Falcons. They're conceding way too many and they haven't been able to execute their plan so far. 18 on the board. Run rate is impressive. Slower delivery. Might be another wide, yes. Back-to-back wide balls and the umpire is enjoying it. Why not? I believe it's not only the umpire that enjoys. The batters will be also having a feast, getting some extras. Oh, that's been played with another mighty power. This man has made it look so easy and effortless on the ice. What is Kudan gonna do? If he's bowling inside the trap line, he's getting dispatched for boundaries and sixes, and otherwise it's going for wides. This was the previous delivery. Just stand tall and deliver. No feet movement, but he says that's enough. 15 of 7 for already what has been a tremendous knock from Silva. Still 3 balls left in this over. Has been an eventful one with 13 already. Pressure back on Kudant. What's he up to next? Can he break this partnership? Will be a hectic, hefty task to get that one out. You need something extraordinary to make it happen. Selvam looking beautiful. Oh, that screen in the air. Will that be a catch? Fielder coming under it and takes a beautiful one. That's what we were talking about. A wicket needed at the right time, and it's that man, Bharat Kumar. You can't keep him out of the action. He has produced a wonderful catch,
and the big man departs. Kudan has produced a breakthrough. And I think that was the wicket Thondamanatham the Falcons were hoping for. The top edge was in the air, was not an easy chance. But Bharat Kumar plucked that out of thin air. And that's the kind of day he has been having. Everything that he touches has turned to gold. And he has produced a good one. Kudan with the breakthrough. And the destructive Selvam goes for 15. First wicket goes down for Pillayarkuppam. It's all happening here in Slim's Pondicherry. Shaktivel, the new man in. He went full over but has produced a breakthrough. So can he end the over in a good note? Can he perhaps get one more wicket or bowl 2 dot balls? Let's see. Oh, that's up in the air. We were talking about him getting another wicket, and that might be another one, or that's been dropped. There were a lot of fielders coming under it. I think it should have been another catch. Was in the air for an eternity, but dropped. How much of a miss is that gonna be? How much of a difference is that going to make? Was in the air for a long, long time, but I think he couldn't judge that one to perfection. He was going reverse cup. Would have been another one in the account for Kudant. What a shot! And that's the response. That is a boundary. And the fans and the young boys are definitely enjoying it. 2 overs done, 30 for 1. For what has been an eventful over. This was the previous delivery. Beautifully plummeted the gap to perfection. This is scintillating. 2 overs done. Pillayarkuppam, SAI, KIRAN, SKYLARK, 30 for 1. ஸோ சூப்பரான மேட்ச் நம்ம இங்க பாத்துட்டு இருக்கோம். சக்திவேல் அண்ட் சங்கர் தாஸ் இவங்க 2 பேரும் இப்போ ஸ்கிரீன்ல இருக்கிறாங்க, மேட்ச்ல பிட்ச்ல இருக்கிறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 overs நிஜமாவே செம்ம டிராமாட்டிக்கலா இருந்துச்சு. ஒரு விக்கெட் போச்சு நம்மளுக்கு, நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது. 30 runs நல்ல ஸ்கோருங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2 overs ஒரு பவர் பிளேக்குள்ள ஒரு 30 runs அப்படிங்கிறது நல்ல ஸ்கோர். இதுதான் நம்மளுக்கு தொண்டமாரதம் ஃபால்கான்ஸ் கிட்ட இருந்து மிஸ்ஸிங். சோ அத இங்க பிள்ளையார்குப்பம் சூப்பரா பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லணும். சோ செல்வம் அவரோட விக்கெட் 15 ரன்னுக்கு இழந்தாரு. பட் ஸ்டில் சங்கர் தாஸ் கேப்டன் அண்ட் சக்திவேல் 1 downல இறங்கி அவங்க 2 பேரும் இப்போ நல்லாவே கொண்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க. இது வரைக்கும் ஒரு மிஸ்ஃபீல்டு பார்த்தோம், ஒரு கேட்ச் ஒன்று மிஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. பாப்போம் இப்போ நம்மளுக்கு நியூ பவுலர் முருகன் அரவிந்த் இவர் வந்திருக்காரு. சோ அஷித் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய ஸ்பின் ஆப்ஷன் நிறைய இருக்குங்க. சோ ஃபேஸ் பவுலர்ஸ் தான் வந்துட்டு நமக்கு விக்கெட்ஸ் எடுத்து தருவாங்கன்னு இல்ல, ஸ்பின் பவுலர்ஸுமே நல்லாவே விக்கெட்ஸ் எடுத்து கொடுப்பாங்க. இங்க நம்மளால பார்க்க முடியுது, நிறைய பவர் பிளேல வந்துட்டு ஸ்பின்னர்ஸ் பார்க்க முடியுது. பட் இங்க ஒரு 4 போயிருக்குங்க. இந்த இடத்துல ஒரு 4 சங்கர் தாஸ் அண்ட் சக்திவேல் பிள்ளையார்குப்பம் டீம் ஸ்டாப் பண்றதா இல்ல அவங்க. ஸோ பவுண்டரிஸா கண்டினியூஸா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ இது வரைக்கும் செல்வம் ஒரு 6 அடிச்சிருந்தாரு. அதுக்கப்புறமா இப்போ சங்கர் தாஸ் 3 4. ஸோ அதோட இப்போ மேட்ச்ல இருக்கிறாங்க. ஸோ சூப்பரான ஒரு ஷாட்டுங்க. அந்த ஷாட் அதோட ரீப்ளே பாக்குறோம். இங்க சரியான அடி, கேப் ஃபைன் பண்ணாரு.
எந்த ஃபீல்டருக்குமே ஆப்ஷன் இல்ல, எந்த ஃபீல்டருக்கும் ஆப்ஷன் இல்ல. ஈஸி 4 அது டீப் எக்ஸ்ட்ரா கவர்ல. ஸோ இப்போ அது ஃபீல்டர் கிட்ட போயிருக்கு. ஸோ ஒயிட்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆகணுங்க, ஏன்னா ஸ்கோர் கம்மியா இருக்கு போர்ட்ல. ரெக்கார்ட் ரன் ரேட் நம்மளுக்கு ஜஸ்ட் 7 தான் ஓவருக்கு. ஸோ இதுல நிறைய ஒயிட்ஸ் போயிருக்கு. நம்மளால இதுக்கு முன்னாடி ஓவர் நம்மளால பார்க்க முடியுது. கோதண்டன் ஸோ ஒரு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்தாரு. ஸோ அந்த ஒரே ஒரு பிளஸ் மட்டும்தான், மற்றபடி நிறைய ஒயிட்ஸ் போனதுனால ஸ்கோர் இப்போ நம்மளால போர்ட்ல 36 for 1 அப்படின்னு இருக்கு பாக்குறோம் நம்ம. இது வரைக்கும் 4 பால் போட்டிருக்காரு, 7 ரன் போயிருக்கு. பார்ப்போம் இன்னும் 2 பால்ல இந்த ஓவர் அப்படியே முடியுமா, இல்ல எக்ஸ்பென்சிவா இருக்குமா, இல்ல விக்கெட்ஸ் கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்க்கலாம். பட் விக்கெட்ஸ் தேவை இங்க. தொண்டமானதம் ஃபால்கன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க விக்கெட்ஸ் தேவை கண்டிப்பா. இந்த இடத்துல ஒரு 2 விக்கெட் இருந்துச்சு போர்ட்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம செகண்ட் ஆஃபோட இன்னிங்ஸ்ல வந்துட்டு இன்னுமே புல் பேக் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா கேப்டனோட நம்ம இதுக்கு முன்னாடி செமிஃபைனலோட நாக் பார்த்தோம், சங்கர் தாஸோடது சூப்பரா அடிச்சிருந்தாரு. இங்க இன்னொரு ஷாட்டுங்க, பெரிய சேஸ் இருக்குது, இல்ல ஃபீல்டரை ஏமாத்தி அங்க ஒரு 4 போயிருக்குங்க. 4. ஸோ இந்த ஓவர்ல இது செகண்ட் 4 சூப்பரான ஒரு கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காங்க. 3 overs கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு, 41 for 1. ஸோ ஒரு 4ஓட கம்ப்ளீட் பண்றதுன்றது ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயங்க. ஒரு ஓவரை அத பர்ஃபெக்டா பண்ணிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். சங்கர் தாஸ் அந்த 4 இங்க அடிச்சிருக்காரு. ஸோ இப்போ 42 பால்க்கு 49 ரன்ஸ். ஆஸ் ஆஃப் நவ் இது ஒரு ஈஸியான ஸ்கோர் தான். ஸோ கண்டிப்பா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சிருப்பாங்க தொண்டமானதம். இந்த ஒரு 3 overs கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு, பவர் பிளேல இருந்து வெளியே வந்திருக்காங்க தொண்டமானதம் ஃபால்கன்ஸ். பார்ப்போம் அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி இதுக்கப்புறமா எப்படி இருக்கு அப்படின்றது. ஸ்பின்னர்ஸ் நிறைய வச்சிருக்காங்க. இங்க ராகுல் வந்திருக்கிறாரு, பவர் பிளே கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. அதோட சிக்னல் தான் பாக்குறோம் நம்ம, சிக்னல் அம்பையர் கிட்ட இருந்து. ஸோ ராகுல் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் போட வந்திருக்காருங்க. ராகுல் அவரோட மேஜிக்கல் ஸ்பெல்லா இருக்குமா இது அப்படின்னு பார்க்கலாம். கண்டிப்பா ஒரு 2 மேஜிக்கல் ஸ்பெல் ஓவர் வேணும் விக்கெட்ஸோட சேர்த்து. ஒரு புல் பேக் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா அந்த மாதிரி ஒரு 2 ஓவர் இங்க தேவை. ஸோ அது ராகுல் இங்க கொடுப்பாரா கேப்டனுக்காக அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பால் போட்டிருக்காரு, எஸ் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிருக்காருன்னா சொல்லணும். பேட்ஸ்மேன் அதுக்கு ரெடியா இல்ல. ஸோ ஈஸியா அது ஒரு ஸ்டாப் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் மட்டும் எடுத்திருக்காங்க. ராகுலோட ஓவர்ல ஃபர்ஸ்ட் பால் ஒரு ரன்னோட இங்க ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ செகண்ட் பால் ராகுலோடது 4th ஓவர்ல இங்க போட்டுட்டு இருக்காரு. இது வரைக்கும் ரன் ரேட் பாக்கணுங்க, 13.26, 10 above இருக்கு. சூப்பரா கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஈவன் ஒரு விக்கெட் போயிருந்த போது கூட இது நல்லாவே பண்ணிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். அதே நீங்க இன்னொரு சிங்கிள் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ பவுண்டரிஸ் போலனாலே இப்போ ஒரு நல்ல ஓவர் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணலாம். ஒரு விக்கெட்டோ அட்லீஸ்ட் பவுண்டரி லெஸ் ஓவர்ஸ் டெஃபினட்டா ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் டீமுக்கு. ஸோ அந்த ஓவர் இந்த ஓவரா அப்படின்றத பார்க்கலாம். நல்லா போட்டுருக்காங்க, செம லென்த் செம லைன், சூப்பரான ஒரு பால் இது. ஃபர்ஸ்ட் 2-3 பால்ஸ் நிஜமாவே அந்த மேஜிக்கல் ஸ்பெல் தாங்க. ராகுல் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு. அடுத்த 3 பால் பார்ப்போம். ஸோ இது வரைக்கும் எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் பண்ணாம போட்டுட்டு இருக்காரு பால். நிஜமாவே பாக்குறதுக்கு சூப்பரா இருக்கு. அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு லோ ஸ்கோரிங் டோட்டல்ல ப்ரெஷரே இல்லாம சூப்பரா போடுறாரு பாலர். ஸோ அவரோட பவுலிங் ஸ்கில் இங்க தெரியுது. ஓகே கொஞ்சம் வைடா போச்சு. கேட்சா பார்க்கணும், கேட்ச்ங்க, எஸ் விக்கெட்டோட கிடைச்சிருக்குங்க. இது கண்டிப்பா ஒரு மேஜிக்கல் ஓவர் தான். சூப்பரான ஒரு கேட்ச். நம்ம பாக்குறோம் அந்த எக்ஸ்பிரஷன், எமோஷன், எக்ஸ்பிரஷன் எல்லாமே வருதுங்க ஃபீல்டர்ஸ் கிட்ட. ராகுல் இங்க ஒரு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருக்காருங்க. நான் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு மேஜிக்கல் ஓவர் இங்க கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதை இங்க ராகுல் கொடுத்திருக்காரு தொண்டமானதம் டீமுக்காக. இங்க ஒரு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்திருக்காரு. சூப்பரான கேட்ச். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேட்ச் மிஸ் பண்ணாங்க, பட் இந்த தடவை அதை மிஸ் பண்ணல. இந்த தடவை கேப்டன் சங்கதாஸ் அவர் தான் விக்கெட் இருக்கு. ஸோ அங்க அதோட ரீப்ளே பாக்குறோம். இங்க நல்லா ஸ்டேவா வந்து நின்னு பொறுமையா கேட்ச் பண்ணாரு.
ஸோ பெருசா ஸ்ட்ரகிள் எதுவும் இல்லை, ஈஸி ஒரு கேட்ச் ப்ராக்டிஸ் அப்போ இருக்கிற ஒரு கேட்ச் மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ அதனால ஃபீல்டருக்கு அது ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு. கொஞ்சம் கனெக்ட் ஆகலைங்க இந்த ஓவரை, அவருக்கு ஒரு பவுண்டரி வேணும் அப்படின்றதுதான் பிள்ளையார் குப்பமோட ஸ்ட்ராட்டஜியா இருந்திருக்கும். ஸோ அதுக்கான ட்ரை தான் அங்க இருந்துச்சு, பட் அது கனெக்ட் ஆகி கம்ப்ளீட் ஆகல. ஸோ அதனால அங்க ஒரு விக்கெட்டா கிடைச்சிருக்கு. ஃபீல்டர்ஸ் அந்த கரெக்டா பிளேஸ் பண்ணிருக்காரு கேப்டன். ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு கிரெடிட் கொடுத்தே ஆகணும். சூப்பரான கேட்ச், டெஃபினட்டா இது ஒரு மேஜிக்கல் ஓவர் தான். ஸோ இன்னும் 2 பால் இருக்கு இந்த ஓவருக்கு. இது வரைக்கும் 4 பால் போட்டிருக்காரு, ஒரு விக்கெட், 2 ரன் மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காரு. பேட்ஸ்மேன் பிரசாத் இருக்கிறாரு. பிரசாத்தும் ஒரு நல்ல பேட்ஸ்மேன், நம்மளால இதுக்கு முன்னாடி மேட்சஸ் எல்லாம் பார்க்க முடிஞ்சது. சூப்பரான பேட்டிங் ஸ்கில் இருக்கிறவரு. கண்டிப்பா செல்வம் சங்கர் தாஸ் இவங்க 2 பேரோட இன்னிங்ஸை வந்து கண்டினியூ பண்ணுவாங்கன்னு நம்பலாம். செல்வம் அண்ட் பிரசாத், சக்திவேலன் பிரசாத் இவங்க 2 பேரும் கண்டினியூ பண்ணி ஆகணும் இங்க. So last ball of this magical over. ராகுல் ஒரு 4th ஓவர் சூப்பரான ஒரு புல் பேக், ரன் ரேட் எல்லாம் குறைச்சு கொடுத்திருக்கிறாரு, ஒரு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்திருக்கிறாரு. ஸோ லாஸ்ட் பால், இதை இப்படியே சக்சஸ்ஃபுல்லா முடியுமா அப்படின்றத பார்க்கலாம். சக்திவேல் ஃபேஸ் பண்றாரு, வைடு போட்டிருக்காரு. ஆனா பேட்ஸ்மேன் மூவ் ஆயிருக்காரு, பார்ப்போம். பட் ஒயிட் சிக்னல் கிடைச்சிருக்கு, அதோட 2வும் கிடைச்சிருக்கு மிஸ்ஃபீல்டுனால. ஸோ ஒயிட் பிளஸ் 2 ரன்ஸ். பவுலர் அப்பீல் பண்ணாரு, பட் பேட்ஸ்மேன் மூவ் ஆனதுக்காக, பட் அம்பையர் இங்க ஒயிட் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ லாஸ்ட் பால், இப்போ அகைன் ஒரு லாஸ்ட் பால் வரப்போகுது. ஒரு 3 ரன் கிடைச்சது. ஸோ லைன்ல கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிருக்கு, ஏன்னா லெக் சைட் ஆஃப் சைட்ல தான் போடணும் அப்படிங்கிறது தான் பிளான். கொஞ்சம் லைன்ல ஒரு நல்ல ட்ரை, கீப்பரை மிஸ் பண்ணி போயிருக்குது. பவுண்டரி லைன் கிட்ட ஸ்டாப் பண்ணிருக்காங்க. பேட்ஸ்மேன் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா ட்ரை பண்ணாரு, பட் கீப்பர் அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டதுனால இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரன் கிடைச்சிருக்குது. இங்க நல்ல ஃபீல்டிங் எஃபர்ட் எந்த பவுண்டரி லைன்ல. எஸ், இங்க ஒரு 2 ரன் கிடைச்சிருக்கும். ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் 4th ஓவர் 49 for 2. ஸோ 4 ஓவர் இங்க கம்ப்ளீட் ஆயிருக்குது. உண்மையாவே ஒரு நல்ல ஓவர் தான். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம், ராகுல் கிட்ட இருந்து ஜஸ்ட் 6 ரன் மட்டுமே கொடுத்திருந்தாரு, ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. ஸோ டெஃபினட்டா இன்னொரு ஓவர் இருக்கு ராகுலுக்கு, பார்ப்போம். இப்போ நியூ பவுலரா இல்ல ஆல்ரெடி அஜய் அண்ட் கோதண்டன் முருகன் அரவிந்த், ஸோ இவங்க 3 பேரும் ஆல்ரெடி ஓவர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. இப்ப யார் வரப்போறாங்க அப்படின்றது பார்க்கலாம். கேப்டன் கையில தான் இருக்கு. இப்போ பவுலர்ஸ் யாரை சூஸ் பண்ண போறாரு, இல்ல நியூ பவுலர் போறாரான்னு. ஸோ அர்ஷத் சொன்ன மாதிரி இவங்க கிட்ட நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு பவுலிங்ல. ஸோ டெஃபினட்டா நியூ பவுலர்ஸ் கூட போறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இது ஒரு 5th ஓவருங்க. 5th ஓவர் கண்டிப்பா ஒரு கண்டிப்பா 2 டீமுக்குமே ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கான ஒரு ஓவரா இருக்கும். ஏன்னா 2 பேருமே இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கறதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஸோ பிள்ளையார் குப்பம்க்கு ஒரு பாசிட்டிவ் சைன் தான் இருக்கு இது வரைக்கும். ஏன்னா ஜஸ்ட் 36 பால்ஸ்ல 41 ரன்ஸ் எடுத்தா போதும். சேம் டைம் தொண்டமாரதம், ஸோ தொண்டமாரதம் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க முக்கியமான விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்கிறாங்க. சேம் டைம் ஒரு நல்ல புல் பேக் எடுத்திருக்காங்க 4th ஓவர்ல. ஸோ அது 5th ஓவர்ல கண்டினியூ பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறத ஒரு நம்பிக்கை தான். பார்ப்போம். எஸ், நல்லா போட்டிருக்காரு லிங்கேஸ்வரன், நியூ பவுலரிங்க. ஸோ லிங்கேஸ்வரன் கண்டினியூ பண்றாருன்னு தான் சொல்லணும். ராகுலோட ஓவரை ஃபர்ஸ்ட் பாலே ஒரு டாட் பாலோட ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கிறாரு. ஸோ ஃபைட் பண்றாங்க, சாதாரண விஷயம் இல்ல. தொண்டமாரதம் சூப்பரான ஒரு ஃபைட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இங்க நல்ல ஷாட்டுங்க, பேட்டை மிஸ் பண்ணிட்டாரு. 4 போயிருக்கு கேப்ல, சூப்பரான ஒரு 4. பிரசாத் கண்டினியூ பண்றாரு. அங்க பாக்குறோம் ஒரு செலிப்ரேஷன், சேர் லீடர்ஸ், நம்மளோட சேர் லீடர்ஸ் கிட்ட இருந்து அந்த செலிப்ரேஷன் பாக்குறோம். சூப்பரான ஒரு 4, அதோட ரீப்ளே பார்க்கலாம். பேட் கையை விட்டு வெளியவே போயிடுச்சுங்க அந்த ஷாட்ல. இருந்தாலும் அது கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கு 4 லைனை தாண்டி. சின்ஸ் அங்க ஃபீல்டர் இல்ல, இன்சைட் சர்க்கிள்ல இருந்து பிளேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபீல்டரை.
சூப்பரான ஷாட்டுங்க. ஆனா நல்லா பிளேஸ் பண்ணாரு, ஃபீல்டர் இல்லாத இடமா பார்த்து பேக்வர்ட் பாயிண்ட்ல அதை ஃபேஸ் பண்ணாரு சூப்பரா. ஸோ இங்க அகைன் ஒன் மோர் ஷாட். கண்டிப்பா ஃபீல்டர் இருப்பாங்க, கவர் பண்ணிருக்காங்க. நல்ல பெரிய கிரவுண்டு நம்ம பார்க்க முடியுது இங்க பாண்டிச்சேரியில, ஸ்லெம்ஸ் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட். 5 ரன் வந்திருக்கு இது வரைக்கும் இந்த ஓவர்ல. நல்ல ஓவர் தான். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு விக்கெட் கிடைச்சதுன்னா கண்டிப்பா பாசிட்டிவா அமைஞ்சிரும், பாசிட்டிவா இருக்கும் தொண்டமானதம்க்கு. பார்ப்போம் இந்த ஓவர்ல இன்னொரு விக்கெட் கிடைக்குதா அப்படின்றது. ஸோ அப்படி கிடைச்சதுன்னா நெக்ஸ்ட் 5 ஓவர்ஸ் கண்டிப்பா ஒரு டஃப் பேட்டிலா இருக்கும் ரெண்டு டீமுக்கும். ரெண்டு டீமுக்கும் ஈக்குவல் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு ஈக்குவல் சான்சஸ் இருக்கு. அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த ஓவர்ல ஒரு விக்கெட் இருந்ததுன்னா, அப்படி இல்ல இந்த 3 ஓவர் இந்த 3 பால் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா இது பிள்ளையார் குப்பமோட சைட்ல வர்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. பாக்குறோம் சூப்பரா விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க, நல்லா பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க, சிங்கிள்ஸை ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதுவே போதும் பிள்ளையார் குப்பம் டீமை பொறுத்த வரைக்கும். பர்ஃபெக்டான செலக்ஷன்ஸ், பால்ஸை எதுவும் லூஸ் பால்ஸை நல்லா பண்ணிருக்காங்க. சேம் டைம் டஃப்பான பால் வந்ததுன்னா அதை சிங்கிள்ஸா ரொட்டேட் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பேட்ல நல்லா மீட் பண்றாங்க. சூப்பரான ஷாட்டுங்க. ஃபீல்டர் கையில போயிருக்கா? இல்லங்க, அது 4. சூப்பரான 4. எஸ், இங்க சான்சஸ் ஆர் ஹை. பிள்ளையார் குப்பம் சைட்ல மேட்சஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூவ் ஆகி போய்கிட்டே இருக்குது. சோ இந்த ஓவர் இது வரைக்கும் 10 ரன் வந்திருக்குங்க. சூப்பரான ஒரு ரன் ரேட். கரண்ட் ரன் ரேட் பார்க்கணும், 12 வச்சிருக்காங்க. பட் இங்க நம்மளுக்கு நீடு 31 balls 13 runs. சாரி, 31 balls 31 runs. So equal balls equal runs. So last ball of Lingeshwaran, white, pressure on the bowler. Yes, இங்க பவுலருக்கு பிரஷர் கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஏன்னா லிங்கேஸ்வரனுக்கு இந்த ஓவர் நல்ல ஓவரா அமைஞ்சிருக்க வேண்டியது, கண்டிப்பா அது தேவைப்பட்டிருந்துச்சு. பட் இங்க 2 பவுண்டரி போய் அவரை கொஞ்சம் கொலாப்ஸ் பண்ணிருக்குன்னு தான் சொல்லணும். ராகுல் அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல புல் பேக் கொடுத்திருந்தாரு. கண்டிப்பா அடுத்து வர்ற பவுலருக்கு அந்த ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆயிருக்கும். ஸோ அந்த ப்ரெஷர் தான் இங்க இந்த எக்ஸ்ட்ரா ரன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இங்க ஒரு சிங்கிளோட கம்ப்ளீட் ஆயிருது. ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் 5th ஓவர் 60 for 2. ஸோ 5th ஓவருக்கு அப்புறமா 60 ரன் அடிச்சிருக்காங்க. இங்க ஹர்ஷித் நம்ம கூட ஜாயின் பண்ண போறாரு அடுத்த 3 ஓவர்ஸ்க்கு. ஸோ கமெண்ட்ரியில. Thank you so much, Dinesh. Well, this has been a wonderful batting performance. Yes, as you said earlier, they need some magic to be produced from one of their players. It was Rahul who produced another breakthrough. But at the moment, it looks like pretty much in control of PILLAYARKUPPAM SKYLARK, having scored 61 runs and only requiring less than runnable 29 from the next 5. This could be an easy victory until and unless the opposite side can produce a few more wickets. Given the fact that they've got plenty of bowling options, they've got spinners, fast bowlers, and Ajay, the bowler who started the proceedings here with his off spin, will be bowling one more in the middle phase, 6th over. So I believe this is going to be an important over in the overall context of the game. Let's see how Prasad and Shaktivel approaches against Ajay. There were a few drop chances early on for THONDAMANATHAM Falcons that could be costly for them. 5 overs 61. Prasad and Shaktivel. They've got all the time in the world. It's pretty much fine even if they take the game to the 9th over. Just need to play according to the conditions. Just need to win the game for the side. Starts off with a wide. It's pressure. Pressure building on the THONDAMANATHAM Falcons. It is pretty much evident here. Not the first time we have seen that. Some extra runs. Again, going for a quick one. And they'll make to the non-strikers end easily in the end. So ultimately 2 runs off the first ball. Shaktivel back on strike. From THONDAMANATHAM's perspective, they need wickets. They need them coming
now itself. Cuts it late, straight to the fielder. Will they get another single? Looks like they have got a single. So this is clever batting. That's what exactly the situation demands. It doesn't need you to hit fancy shots, boundaries, and maximums. At this stage, it's all about playing to the conditions. And a few extras as a gift from the bowlers will also help. Second one of the over. The runs keep on coming here for Pillayarkuppam. Again, that's not the best of delivery and gets punished for a boundary. They're getting closer and closer to the victory margin. And it's been dispatched. Not a great delivery from Ajay. Went on to hit his leg and middle. It was easy pickings for the batter. Good shot. So it's almost done. The team that has dominated in the tournament so far, getting crushed by a strong Pillayarkuppam side. Already scoring a lot of runs, 6 from the over, with 3 balls left. Prasad looking good. Again goes for a similar shot. There is protection, sweeper fielder cuts it off. But they've done the damage already, 7 runs of 4 balls. So even if they don't get any in the next 2, it won't make a lot of difference. Change of cards, coming around the wicket to Shaktivel. So I think his plan will be bowling outside off. Yeah, that's exactly what he does. Trying to break the infield, but finds the fielder. It's much better from Ajay. If he can end the over with a dot, they could fight for another 2 or 3. Will he keep it outside off? Will it keep Kuka? Holds it outside off, but still manages to get a single. So 8 runs coming off that over. Scorecard keeps on ticking. 71 for 2 after 6. Our Pillayarkuppam, SAI, KIRAN, SKYLARK. $72 for 2 after 6. Only 90 needed now. Oh, starts off with a beauty. Godand has been expensive. Yes, he has picked up a wicket, but has conceded 18 runs. A bit too much in this format of the game. Extra protection on the offside. So the plan is clear. We will try and keep it outside off. Shaktivel. Try something innovative and executes that to perfection. This is some batting. That's clever. That is clever. And as just like the umpire, we're all so animated here. That's a bit of a heated conversation going on between the bowler and the batter. I think he's just trying to tell him to play that shot straight on the ground. I don't think it's going to
make any of a difference. That is really smart batting. Excellent batting from Shaktivel. Cricket at its Tanda is really frustrated. He's fuming here because he had another fielder on the offside, just expecting the batter to play it through the line, but the batter Shaktivel was clever, playing it through the fine leg region, showing his 360-degree. Brilliant batting from Shaktivel. He's responded really well according to the situation. Just 14, 15 more needed now. Swing and a miss. Swing and a miss. And Kudandis enjoying it. Heated conversation going on between the two. Let me remind you, there is still 3 balls left in this over, and anything can happen here. Let's just take the equation of the game away. There is a bit of a battle going on between Kudand and Shaktivel. Again, swing and a miss. Will not be called a wide. This is clever bowling. And they are going upstairs for a reference for a white. Yeah, I believe it has been the right call. Looks like it's well inside the death line. It's going to be the umpire's fault. But still, with that angle, it seems just fine. But an over this has been plenty of action, plenty of heated up conversations, a lot going on. And in the end, it will remain as a legal delivery. So it's all even now, a boundary and 3 dot balls. Shaktivel is fuming at one end, and Kudent is desperate to pick up his wicket. What is he gonna bowl here? Our ball set and place that in the gap. This time there is a deep fine leg in position, so will be only a single. It means they'll have to wait to get the winning runs. What a battle this has been. For a tournament that has promised it all, we've seen another magnificent encounter. Oh, that's up in the air. Will that be a wicket? Fielder coming under it and takes it comfortably in the end. That's another nail in the coffin. And something to find a mile for Kudant. His first over was expensive, and now he produces a wicket just conceding 5. Will we witness the late comeback? Still 14 needed. And the 7th over comes to an end. This was the last wicket. Proactive from Kudant. Keeping it just short of a good length. Ball hurried onto him, going across the line and playing it not in the best way possible, loses his wicket. And that's the end of over number 7. It's 76 for 3. Ramachandran, the new man in.
Are we going to witness some late drama? Still 40 needed of the last 3. 3 big hits will seal the game. At the same time, losing a few more wickets in the next couple of overs will put pressure back on Pillayarkuppam. It could go either way. And to bowl an important over, here comes Rahul. So starts off with a beautiful delivery, just 1 run on the board. How good a player he has been right throughout. Excellent numbers for him. Test bowling figures of 5 for 12. Has been such a terrific all-rounder. Has got runs with the bat. 18 odd runs today. Arguably one of their best batter. He is such a tremendous all-rounder. Rahul. 1 for 7. Impressive numbers. Ramachandran to face his first ball. Fuller in length, beautifully executed. Change of pace. And really well played with soft hands. Gets 2 runs, and I really think the bowler was not happy with that effort. Chandalaga fielder. Yes, I believe there should have been just a single. He was a little bit late to react. And ultimately, that came Ramachandran straight away off the mark. A big shot. Has he found the timing? Not on that occasion. Finds the field. And Rahul is turning the heat on. It's another one going down the road. And it is Ramachandran. What a day Rahul is having here. Bowled it outside off, going for a fancy shot. Couldn't find the gap. And the fielder was rightly placed. He takes quite a comfortable catch, and Rahul once again breaks the partnership. He gets rid of Ramachandran and gets his second wicket. What a day he's having with the ball, Rahul. 79 for 4. Are we going to witness some late rest? Yes, action unfolds here in the Osudu Premier League. Pillayarkuppam would have expected to see this victory perhaps a few hours earlier. To be the case today. .3, 79 for 4. Rahul showing his heroics. Rahul giving us or giving THONDAMANATHAM Falcons a glimmer of hope. 79 for 4 it is. Into the 8th over of the game. Again, plays it and gets a single off the first ball, a misfield. And that might just allow them to complete 2 more runs. The bowler is fuming and frustrated with the fielder. Understandable, completely understandable at this stage. You gotta be giving the fair support to the bowler. He's been doing all the hard work, picking up wickets, keeping it tight, and bowling at the right areas. The bare minimum you can do to support him is to contribute in the field. Cutting those tight 1s and 2s, converting and restricting those flow of runs. They've lost 4 wickets. The middle order hasn't been tested because it was their top order doing the bulk of damage to the opposition. But now it's a completely different scenario. If they can get 1 more wicket, that to the wicket of Shaktivel, we could expect a late twist in the tail. What an over, what a game this is turning out to be. The pendulum is swinging both the sides, and we are witnessing plenty entertainment. 8 runs only needed.
that if they can pick up another wicket, can Rahul produce the unthinkable? Can Rahul produce the extraordinary? Shaktivel to face Rahul's last ball. Just 8 needed. I think he can try to negotiate this one rather than going for a big shot. Ball sits lower. Outside off, still gets a single, tried to come back for 2, and another misfield will easily allow them to complete enough runs. 84 after 8 overs. A brilliant over from Rahul comes to an end. PILLAIYARKUPPAM, KIRAN and SKYLARK are 84 for 4. And to join you in the next 2 overs, you will have Dinesh, different, coming into commentary. வாட் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஓவர். ராகுல் சூப்பரா கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கிறாருங்க. வேற லெவல். 2 விக்கெட். டெஃபினட்டா நம்ம கேட்டோம் ஒரு மேஜிக்கல் ஸ்பெல் ராகுல் கிட்ட இருந்து வருமா அப்படின்னு. ஸோ 2 ஓவர்லயுமே அதை காமிச்சிருக்காரு. ஸோ 2 விக்கெட் எடுத்து கொடுத்திருக்கிறாரு டீமுக்கு. சான்ஸே இல்ல. இப்போ யாரு பவுலர் வரப்போறாரு அப்படின்றத பாக்கணும். ரீசன் என்னன்னா கோதண்டன் அவரும் 2 விக்கெட். ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவா இருந்தாலுமே அதுக்கப்புறமா ஒரு ஹீட்டட் ஓவர் ஆப்போசிட் டீம் அவங்கள டென்ஷன் ஆக்கி ஒரு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்தாரு சூப்பரா. ஸோ ஃபைனல் மேட்ச் இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சரியான டிராமா பார்த்தோம் அந்த ஓவர்ல. ஸோ இப்போ ஒரு நியூ பவுலர் இங்க வந்திருக்காரு. எஸ், தே ஹாவ் பிளென்டி ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ். லிட்டரலி இது 6th பவுலர் இன்னைக்கு. பரத்குமார் வந்திருக்கிறாரு. ஸோ அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் போடுறதுக்காக சாரி முருகன் அரவிந்தன். ஸோ அவர் வந்திருக்கிறாரு. முருகன் அரவிந்தன் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் போடுறாரு. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பால்ல ஒரு ரன் வந்திருக்கு. ராகுலோட ஸ்பெல்ல கண்டினியூ பண்ணி ஆகணுங்க. இங்க ஒரு விக்கெட் தேவை. லாஸ்ட் 2 ஓவர்ஸ்ல 5 ரன் தான் தேவை. ஸோ இங்க பால டைட் பண்ணி பிரயோஜனமே கிடையாது. விக்கெட்ஸ் தேவை. ஸோ ஒரு 3 விக்கெட்ஸ் ஓவர் இங்க இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டா ஒரு சான்ஸை வந்து பில்ட் பண்ணலாம். இல்ல ஒரு சிங்கிள் கிடைச்சிருக்கு. சேம் டைம் பேட்டிங் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்ட்ராட்டஜிங்க. பிள்ளையார்குப்பமோட ஸ்ட்ராட்டஜி சிங்கிள்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ பெரிய ஷாட் எதுவும் தேவை கிடையாது. முருகன் அரவிந்தனோட ஓவரை பேஸ் பண்ணாலே போதும். இங்க ஒரு ரிவ்யூக்கு போயிருக்காங்க. முருகன் அரவிந்தன் பயங்கரமா ஒரு அப்பீல் போனாரு ஆக்சுவலி. ஸோ இங்க ரிவ்யூ எடுக்கிறதுல தப்பு கிடையாதுங்க. ஏன்னா ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. டெஃபினட்டா ஒரு விக்கெட் கிடைச்சதுன்னா பெட்டர் தானே. ஒரு பாசிட்டிவ். we can try the luck here. ஏன்னா லாஸ்ட் 2 ஓவர் தான் இருக்கு. ரன்ஸும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஸோ 5 ரன் தான் தேவை. ஆப்போசிட் டீமால ஈஸியா இதை வந்து டேக்கிள் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ பவுலிங் சைட்ல இருந்து நம்ம பண்ண வேண்டியது இதெல்லாம் தான். ஸோ டைட்டா போட் ஆகணும். ஃபீல்டிங்ஸை வந்து பர்ஃபெக்டா செட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இதெல்லாம் தான் கொஞ்சம் லெக் சைட்ல போயிருக்கு ஐ கெஸ். அம்பையரோட ரிவ்யூக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவரோட சிக்னலை நம்ம பார்க்கலாம். பட் பேட்டை கிளியரா மிஸ் பண்ணிருக்குன்னு தான் சொல்லணும். அதுல தான் பட்டிருக்கு. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் விக்கெட் கிடைக்குமா அப்படின்னு. லெக் ஸ்டம்ப்ல லிட்டரலி ஸ்பாட் ஆயிருக்கு. சோ இங்க சக்திவேல் வந்தாரு 1 டவுன்ல. இன்னும் மேட்ச் வந்து கண்டிப்பா ஒரு பாசிட்டிவ் சைட்ல வச்சிருக்கிறதுக்கு சக்திவேலும் ஒரு காரணம். 17 பால்ஸ்ல 18 ரன்ஸ். சோ நம்ம இங்க அம்பையரோட இதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இல்ல விக்கெட் இல்லைங்க. விக்கெட் கொடுக்கல. ரிவ்யூ லாஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ டெஃபினட்டா இந்த மாதிரி டிராமா எல்லாம் நம்மளால பார்க்க முடியும். ஏன்னா இது ஒரு ஃபைனல். ஒசுடு பிரீமியம் லீகோட ஃபைனல் இங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு பாண்டிச்சேரியில. ஸ்லிம்ஸ் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட்ல இங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு. பிட்வீன் தொண்டமந்தன் ஃபால்கனோஸ் அண்ட் பிள்ளையார்குப்பம் சாய் கிரண் ஸ்கைலாக்கர்ஸ். சோ இவங்க 2 பேருக்கும் நடுவுல தான் இங்க மேட்ச் நடந்துகிட்டு இருக்கு. சோ ஜஸ்ட் 3 ரன்ஸ் தான் தேவை. கண்டிப்பா பிள்ளையார்குப்பம் ஆல்ரெடி அவங்களோட செலிப்ரேஷன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க. சோ 3 ரன்ஸ் அப்படிங்கிறது பாசிபிள் தான்.
வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். முருகன் அரவிந்தன் இந்த ஓவரை அந்த 3 runs கொடுக்காம கம்ப்ளீட் பண்றாரா அப்படின்னு. இல்ல அதை விட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சக்திவேல் அதை சிங்கிளா ரொட்டேட் பண்ணிருக்காரு. சோ இந்த ஓவர்ல ஃபர்ஸ்ட் 4 பால்ல 4 ரன் வந்திருக்கு. இல்லங்க, இங்க ஒரு மிஸ்ஃபீல்ட், இன்னொரு ரன் ஒர்க்கு கிடைச்சிருக்கு. சோ இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரன்ஸ் ஜாலியா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டுவோர்ட்ஸ் லாஸ்ட் 3 ஓவர்ஸ்ல நம்ம நிறைய இந்த மாதிரி மிஸ்ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ரன்ஸ் நம்மளால பார்க்க முடியுது. சோ பவுலர்ஸ் டெஃபினட்டா 2 balls இருக்கு ஆக்சுவலி. சோ பவுலர்ஸ் எந்த அளவுக்கு அவங்களோட பார்ட்டிசிபேஷன் கொடுத்துட்டாங்களோ அந்த அளவுக்கு ஃபீல்டர்ஸ் கொடுக்கலன்னு தான் சொல்லணும். சோ பவுலர்ஸ்க்கு சப்போர்ட் ஃபீல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து தேவை. இங்க பாருங்க, ஒரு சூப்பரான பால் மிஸ் பண்ணிருக்கிறாரு பேட்ஸ்மேன் பிளேயரா. முருகன் அரவிந்தன் அவரோட ஸ்கில்ல இங்க காமிக்கிறாரு. லாஸ்ட் பால். சோ இன்னும் ஒரு ரன் தான் தேவை வின்னிங்க்கு. ஆல்ரெடி டை ஆயிடுச்சு மேட்ச் 89. சோ 90 எடுத்தா வின்னு. லாஸ்ட் பால் ஆஃப் த மேட்ச், லாஸ்ட் பால் ஆஃப் திஸ் ஓவர். எஸ், லாஸ்ட் பால் ஆஃப் த ஓவர் தான். சோ இன்னும் ஒரு ரன் அடிக்கிறதுக்கு, அடுத்த லாஸ்ட் ஓவர் போடுறதுக்கு ஒரு பவுலர் வராருங்க. சோ இங்க ஆஃப்டர் 9th ஓவர் 89 for 4, ஜஸ்ட் ஒரு ரன் அடிச்சா வின்னிங்க. சோ 10th ஓவர் போடுறதுக்கு யார் வராங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். வின்னிங் ரன் கண்டிப்பா இங்க சக்திவேல் கையில இருந்து வரும். சோ விஜய் தர்மா அவருக்கு இங்க சப்போர்ட்டிவா பண்ணிட்டு இருக்காரு. கேமியோ, சூப்பரான கேமியோ. 4 balls 5 runs அடிச்சிருக்காரு. சோ இனிஷியலா நம்ம பார்க்கணும் பேட்டிங்ல செல்வம் அண்ட் சங்கர் தாஸ் 2 பேரும் வந்தாங்க. சூப்பரா ஒரு இன்னிங்ஸ ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. 8 balls 15 runs, 9 balls 14 runs அப்படின்னு சொல்லி நல்ல ஸ்ட்ரைக் ரேட்ல 6 4 பவுண்டரிஸ் அடிச்சு ஈஸியா ஒரு பேஸ்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லணும். அதுக்கப்புறமா சக்திவேல் அந்த பேஸ்மெண்ட்டை சூப்பரா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாருங்க. லிங்கேஸ்வரன் அவரோட லாஸ்ட் பால், செஷனோட லாஸ்ட் ஓவர், சேம் டைம் அவரோட லாஸ்ட் ஓவரும் போட வந்திருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவா தான் இருந்திருக்கு, 12 ரன் கொடுத்திருக்காரு. ஸோ இந்த ஓவர் இன்னும் ஒரு ரன் கொடுக்குறாரா இல்ல விக்கெட் எடுக்கிறாரா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பிரசாத் பேட்டிங்ல நம்ம பார்த்தோம். பிரசாத் 16 runs, அவரும் நல்ல ஒரு சப்போர்ட்டிவ் கேமியோ பண்ணியிருக்கிறாரு. அண்ட் ராம்சந்தர் வந்தாரு, ஒரு 2 runs அடிச்சு கொடுத்தாரு. விஜய் தர்மா இங்க 5 runsோட இருக்காரு. நல்ல ஷாட், வின்னிங் ஷாட்டா அப்படின்றத மட்டும் பார்க்கணும். எஸ், அது ஒரு பவுண்டரி போயிருக்கு. ஆல்ரெடி செலிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இங்க பாக்குறோம் கிரவுண்டுக்குள்ள ஃபேன்ஸ் ரன்னிங்ல வந்துகிட்டு இருக்காங்க. சூப்பரான ஒரு செலிப்ரேஷன்ஸ் நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. ஒரு ஃபைனலுக்கான மேட்ச், ஒரு ஃபைனலுக்கான செலிப்ரேஷன் இங்க பார்க்க முடியுது. சோ கண்டிப்பா இது டிசர்விங் செலிப்ரேஷன் தான் பிள்ளையார்குப்பம் டீமை பொறுத்த வரைக்கும். சூப்பரான ஒரு பவுலிங் எஃபோர்ட், செம்மையா ஒரு கம்மியான ஸ்கோர்ல ஸ்டாப் பண்ணாங்க. ஈவன் டாஸ லாஸ் பண்ணியிருந்தாலுமே சூப்பரா பவுலிங் பண்ணி ஜஸ்ட் 89 runs மட்டும் தான் கொடுத்தாங்க. 90 runs அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்கோர் இருந்துச்சு போர்ட்ல. அதை ஈஸியா அவங்களால ஃபேஸ் பண்ண முடிஞ்சது செல்வம் சங்கர் தாஸ். ஸோ கேப்டன் கண்டிப்பா இங்க ஒரு பெரிய நாக் பண்ணியிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும். சப்போர்ட்டிங் டீமுக்கு ஒரு சூப்பரான சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும். சேம் டைம் நம்ம பவுலிங் சைட்ல பிள்ளையார்குப்பம்க்கு யார் சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஏன்னா அவங்கதான் ஒரு நல்ல ஒரு டீம், நல்ல ஒரு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. சிவகுமார் 2 ஓவர் போட்டிருந்தாரு. சூப்பரான ஒரு எக்கனாமிக்கல் ஸ்பெல். சிவகுமாரோட ஸ்பெல் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 runs கம்மி பண்ணிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் மேட்ச்ல. ஸோ கண்டிப்பா இந்த ஒரு வின்னிங்க்கு அவரோட ஸ்பெல்லும் ஒரு முக்கிய காரணம். ஜஸ்ட் 3.50 எக்கனாமிக்ல ஒரு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்திருந்தாரு. ஸோ 2 overs வெறும் 7 runs மட்டும்தான் கொடுத்திருந்தாரு. சேம் டைம் சங்கர் தாஸ் அவரும் கேப்டனா ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கோர், நல்ல ஒரு ஓவர் போட்டிருந்தாரு. 2 ஓவருக்கு 13 runs கொடுத்திருந்தாரு. அவரோட ஓவருமே கண்டிப்பா சொல்ல வேண்டிய விஷயம் தான். அண்ட் காமராஜ் அண்ட் சக்திவேல் 2 பேரும் ஒரு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்திருந்தாங்க. ஸோ டெஃபினட்டா சிவகுமாரோட ஓவர் ஒரு 10 to 20 runs ஸ்டாப் பண்ணிருக்கு. அது வின்னிங்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணிருக்குன்னு தான் சொல்லணும். அதாவது ஈஸி வின்னிங்க்கு நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணிருக்குன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ பிள்ளையார்குப்பம் சைட்ல இன்னைக்கு ஃபைனல் ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க. ஒடிசா பிரீமியம் லீக் ஃபைனல் இன்னைக்கு நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. தொண்டமானதம் ஃபால்கன்ஸ் அண்ட் பிள்ளையார்குப்பம் சாய் ஜே கிரண் ஸ்கைலாக்கர்ஸ், இவங்க 2 பேருக்குமான மேட்ச். இங்க வின்னர்ஸ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிள்ளையார்குப்பம் சாய் ஜே கிரண் ஸ்கைலாக்கர்ஸ். ஸோ இவங்க தான் இன்னைக்கு வின்னிங்.
ஸோ நல்ல ஒரு ஷோ, நல்ல ஒரு மேட்ச் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம் லைவ்ல யூடியூப்ல. ஸோ அதுக்கான செலிப்ரேஷன்ஸ் தான் இங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். கிரேட் செலிப்ரேஷன் இன் த எண்ட். ஸோ டெஃபினட்டா கப் கொடுக்குற செரிமனி அண்ட் எல்லா செரிமனியும் நம்ம இதுக்கப்புறமா பார்க்க போறோம். ஸோ ஸ்டே ஆன், எல்லாத்தையுமே நீங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ண. Of course, Dinesh. As you can see now, it's all handshakes all around. There's been such a heated tournament, a lot of action going on here in Slim's Pondicherry, and eventually we have a winner, and that is none other than PILLAIYARKUPPAM SAI KIRAN SKYLARK, showing a lot of promise and holding the nerves up until the very end, emerging victorious. What a game this has been. What a tournament. Right from game number 1 has given us a lot of exciting actions and a lot of familiar faces, handshakes all around, going hand to hand, and such a deserving victory this has been for PILLAIYARKUPPAM, SAI KIRAN SKYLARK. They have been the better side coming into the grand finale, and they have dismantled THONDAMANATHAM Falcons with effortless ease. They lost the toss, but still bowled beautifully in the first innings, just conceding 89 runs. It's that brilliant innings from Bharat Kumar, 52 of 30, gave some glimmer of hope. And when they came to the run chase, it always looked under their control. And you can see a lot of happy faces, smiling faces in the PILLAIYARKUPPAM side. What a day they've had. What a day they've had. Not just with the bat, but also with the ball and in the field. They've dominated in all the 3 departments and eventually emerged victorious. Fantastic. You could see their supporters, their well-wishers dancing and enjoying from all parts of the ground, young kids. சேம் டைம் நம்ம தொண்டமாந்தம் ஃபால்கன்ஸோட பேட்டிங் சைட்லயும் கொஞ்சம் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. பரத்குமார் 52. ஸோ அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த ஃபைனல்ல டெஃபினட்டா அந்த டீமை வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணிருக்குன்னு தான் சொல்லணும். இவன் வின்னிங் சைட் கூட்டிட்டு போல அப்படின்னாலும் பரத்குமாரோட 52. ஸோ கண்டிப்பா இந்த இடத்துல நம்ம மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய விஷயம். ஸோ கிரேட் நாக், 30 balls 52. எஸ் ஹரிஷ், யூ கேன் கண்டினியூ. Yes, Dinesh, what a spectacular tournament this has been, as you said. An important knock, giving some sort of a hope or expectation for THONDAMANATHAM Falcons to defend 52 of 13, being the best batter of the grand finale. And also, I believe a lot of credit must be given to Rahul. 2 overs, 2 for 14. He bowled really well, but couldn't get a lot of support from his co-bowlers. But ultimately, PILLAIYARKUPPAM has been the better side. They have been the side that dominated. And they have been the side that has emerged victorious. What a game of cricket. Huge round of applause and appreciation for both the sides and everyone who took a part. PILLAIYARKUPPAM captain and all the supporters having such a great laugh. And this is definitely a time they can enjoy and celebrate. Supporters have come in numbers from different parts of Pondicherry to cheer their favorite side. And quickly having a look at the top run getters, KIRAN of Hyderabad Eagles. Unfortunately, not a part of the final. His team lost in the semi-finals early on today. Scored 324 runs. And Selvam, once again, played really well today. Just below Porcherian with 293. And the most important thing about his batting will be his strike rate. 215.
Fantastic numbers. Shiva Murugan is in the list. Shangadas, captain, is also dominating with over 200 strike rate. Brilliant numbers. Rahul is also in the less than 5th position with 221 runs. He has also had such a good tournament. And once you look at the bowling scorecard, no wickets today for Murugan Aravind, but still is the leading wicket taker with 16. Left arm spinner showing a lot of promise. And Shaktivel in 2nd position, also with 15 wickets, just a 1 wicket below. Rajashekar couldn't get anyone today. 14 wickets for him. Kamaraj, Shaktivel, all from Pillayarkuppam. This has been a collective effort from their side, ultimately emerging victorious. And they've actually reserved the best for the last. And once the time came, they have delivered. எஸ் இட்ஸ் ட்ரூ. நம்மளால பார்க்க முடியுது நிறைய பிள்ளையார் குப்பமோட பிளேயர்ஸ் டாப் 5ல நம்மளால நிறைய பேரை இங்க பார்க்க முடியுது. ஸோ பேட்டிங் சைட்ல பிள்ளையார் குப்பம் சைட்ல இருந்து செல்வம், சங்கர் தாஸ் கேப்டன், ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கேப்டன் பேட்டிங் சைட்ல செல்வம் 2nd பிளேஸ்லயும் அண்ட் சங்கர் தாஸ் 4th பிளேஸ்லயும் இருக்கிறாரு. ஸோ 293 லிட்டரலி 300 கிட்ட ஒரு ரன் சேஸ் பண்ணிட்டாங்க லாஸ்ட் 12 இன்னிங்ஸ்ல. அண்ட் கோச்சலியன் ஸோ 11 இன்னிங்ஸ் தான் விளையாண்டுருக்காரு, 324. ஸோ இன்னைக்கு செமிஃபைனல் அவரால் பெருசா கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால அவங்க டீமை ஃபைனலுக்கு கொண்டு வர முடியல. பட் ஸ்டில் ஹி டிட் அ கிரேட் ஜாப். ஆல்சோ பவுலிங்ல ஹரிஷ் சொன்ன மாதிரி முருகன் அரவிந்தர், ஸோ அவருக்கு இன்னைக்கு விக்கெட் கிடைக்கல, பட் 16 விக்கெட் சூப்பரான ஒரு எக்கனாமிக் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கிறாரு. 8.82 ஒரு 10 ஓவர் மேட்ச்ல இப்படி ஒரு டாமினேஷன்ன்றது பவுலிங் சைட்ல இருந்து இட் இஸ் ரியலி கிரேட். ஸோ தொண்டமார்தம் ஃபால்கான்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு ஃபைனலுக்கு வந்ததுக்கான ரீசன் ஏன் அப்படின்றது நம்மளால பார்க்க முடியுது. சேம் டைம் சக்திவேல் பிள்ளையார்குப்பம் சைட்ல இருந்து சக்திவேல், காமராஜ் இவங்கெல்லாமும் ஃபர்ஸ்ட் 5 பிளேயர்ஸ்குள்ள நம்மளால பார்க்க முடியுது. காமராஜ் அண்ட் சக்திவேல் 2nd and 4th இருக்காங்க. ஸோ கலெக்டிவா எல்லாருமே சூப்பரா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க டீமுக்கு. இன்னைக்கு ஃபைனல், இன்னைக்கு மேட்ச் அவங்க கப்பு ஜெயிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ டீம் எஃபர்ட் தான். ஸோ டீம்ல எல்லாருமே அதுக்கான கான்ட்ரிபியூஷன் இங்க பண்ணியிருக்காங்க, நம்மளால பார்க்க முடியுது. சேம் டைம் கோதண்டன் பவுலிங், பேட்டிங், ஃபீல்டிங் அப்படின்னு எல்லா இடத்துலயுமே சூப்பரா ஒரு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தாரு. பட் ஸ்டில் இன்னைக்கு அவங்களோட டே இல்ல. சொன்ன மாதிரிதான் ஃபால்கான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கான அவங்களோட டேவா அமையல. மற்றபடி அவங்க ஓவராலா இந்த டோர்னமெண்ட்ல சூப்பரான ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன். வந்த 10 மேட்ச்ல 8 மேட்ச் வின், ஜஸ்ட் 2 மேட்சஸ் மட்டுமே தான் லாஸ் பண்ணிருக்காங்க. ரன் ரேட்லாம் சூப்பரா மெயின்டைன் பண்ணி 16 பாயிண்ட்ஸோட அவங்க தான் டாப் ஆஃப் த டேபிள்ல இருந்தாங்க. பிள்ளையார்குப்பம் அவங்க 3rd பிளேஸ்ல இருந்தாங்க. பட் இன்னைக்கு மேட்ச் ஃபைனல் பிள்ளையார்குப்பம் சைட்ல போயிருக்கு டெஃபினட்டா. ஸோ டாப் ஆஃப் த டேபிள்ல இல்லைனாலும் இன்னைக்கு ஃபைனல்ல சூப்பரான ஒரு டிராமா, சூப்பரான ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன். அந்த கான்ட்ரிபியூஷனுக்கான டிசர்வ் கப் இங்க நம்மளால பார்க்க முடியுது. டெஃபினெட்லி தே ஆர் டிசர்விங். நம்மளால நிறைய பிள்ளையார்குப்பமோட டிஷர்ட்ஸ் பார்க்க முடியுது, அவங்களோட சப்போர்ட்டர்ஸ். அந்த செலிப்ரேஷன் பார்த்தோம், எல்லாரும் கிரவுண்ட்குள்ள ஓடி வந்து சூப்பரான ஒரு செலிப்ரேஷன் காமிச்சாங்க. ஸோ ஹாப்பி ஃபேசஸ், நிறைய ஹாப்பி ஃபேசஸ், நிறைய கிளாப் எல்லாமே நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சது. ஃபயர் கிராக்கர்ஸ்லாம் நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சது. சூப்பரான செலிப்ரேஷன், ஒரு நல்ல ஒரு எண்ட் இங்க ஃபர்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் ஆஃப் ஒசுடு பிரீமியர் லீக். ஸோ டெஃபினட்டா நெக்ஸ்ட் இயரும் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு பிரீமியம் லீகோட நம்ம பார்க்க முடியும். இவங்கள சீசன் 2 கண்டிப்பா கொண்டு வரேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த சீசனுக்காக நம்ம டெஃபினட்டா வெயிட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரியான ஒரு மேட்சஸ், ஒரு 10 ஓவர் மேட்சஸ் பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. ஸோ கமெண்டேட்டரை தாண்டி ஒரு வியூவரா என்னால சூப்பரா என்ஜாய் பண்ண முடிஞ்சது. பவுலிங், பேட்டிங் அப்படின்னு எல்லா இதுலயுமே சூப்பரான ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணாங்க ஆஸ் அ டீமா.
really happy to see the matches in talents. So overall இந்த இன்னிங்ஸ்ல, அதாவது இந்த டோர்னமெண்ட்ல 32 மேட்சஸ் விளையாண்டுருக்காங்க. 32 மேட்சஸ்ல 5729 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க, 351 விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ லிட்ரலி ஃபோர்ஸ் பார்த்தா 487, 500 பவுண்டரிஸ் அடிச்சிருக்காங்க. சிக்ஸஸ் 276 சிக்ஸஸ் போயிருக்கு. 11 50s அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ 10 ஓவர் மேட்ச்ல 50s அடிக்கிறதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. 11 50s போயிருக்குது பேட்ஸ்மேன் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ், பேட்ஸ்மேன்ஸ் கிட்ட இருந்து. விக்கெட்ஸ் பார்த்தா 351 விக்கெட், 351 விக்கெட்ஸ் சாதாரண விஷயம் கிடையாது. கேச்சஸ் பார்க்கணும், 156 கேச்சஸ். இதெல்லாம் சூப்பரான விஷயம். ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு டோர்னமெண்ட்ல நம்ம ஃபீல்டிங் எஃபோர்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதுதான் வந்து அதோட பாசிட்டிவ் சைட், லைக் வின்னிங் சைடை வந்து டிசைட் பண்ணுது. ஸோ அந்த வின்னிங் சைடுக்கு நம்மளால பார்க்க முடியுது 156 கேச்சஸ் அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை. ஸோ 50+ பார்ட்னர்ஷிப் மட்டுமே 16 பேர் வந்திருக்காங்க ஓவரால் இந்த இன்னிங்ஸ்ல, சாரி ஓவரால் டோர்னமெண்ட்ல. 16 பார்ட்னர்ஷிப் இருந்திருக்கு, ஒரு 100 பார்ட்னர்ஷிப் இருந்திருக்கு. அதுவுமே மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய விஷயம் தான். ஸோ ஓவராலா சூப்பரான ஒரு டோர்னமெண்ட் இங்க கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. இன்னைக்கு ஃபைனல் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. ஃபைனல்ல பிள்ளையார்குப்பம்